नमस्कार। ओके। हाँ, नमस्कार। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर श्वेता सिंह। ये हमारे आईएफपीएच फोरम पे पहले भी आ चुकी हैं और बार बार आती ही रहती हैं। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर श्वेता सिंह, इन्होंने एमडी किया है होम्योपैथी में। ये पीएचडी स्कॉलर है। वह सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी मुख्यालय नई दिल्ली में सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में कार्यरत है। वरिष्ठ सलाहकार ऑर्बिट क्लिनिक व अपने साथ 10 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव और कई कठिन मामलों के इलाज में विशेषज्ञता लेकर आती हैं। उन्होंने दिल्ली एनसीआर के बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से बीएचएमएस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लुधियाना से होम्योपैथी में एमडी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली से स्वास्थ्य संवर्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी पूरा किया था और वर्तमान में वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में पीएचडी कर रही हैं। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष और इस एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जिसकी स्थापना 1932 में पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने की थी। के होम्योपैथी अध्ययन समूह यूएसए के मुख्य प्रशासक, द्विवार्षिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक, होम्योपैथी की खोज ऑर्बिट क्लिनिक की एक पहल द हनीमैनियन होम्योपैथिक संदेश के कार्यकारी संपादक, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक ऑनलाइन सहकर्मी समीक्षा पत्रिका होम्योपैथिक हेरिटेज के एसोसिएट एडिटर भी जैन भी है। उन्होंने नशा मुक्ति के क्षेत्र में मुस्कान फाउंडेशन में मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी काम किया था। उन्होंने एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक मेडिकल में मेडिसिन और होम्योपैथिक दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर भी काम किया। वह कई वर्ष पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। हाल ही में उन्हें 21 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के पहले राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत द्वारा लीजेंडरी होम्योपैथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मई 2023 में के हैंडमैन पुरस्कार भी उन्हें प्रदान हुआ है। इनका आज का विषय है नेट्रम्यूर और इसके चिकित्सीय व्यवहार। सो डॉक्टर श्वेता सिंह, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू डॉक्टर दीपमाला फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर एम के साहनी सर का, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और बाकी पूरी टीम का। ये जो वेबिनार्स निरंतर आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैल आई शेयर माय स्क्रीन? यस मैम। आज हम बात करेंगे नाट्रम्यूर और जो भी इसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है, जो उसके बारे में। बेसिकली जो नाट्रम्यूर है, दिस इज वन ऑफ द शुजलर्स रेमेडी, और जो कि कॉमन सॉल्ट, जिसका कॉमन नेम है, और जो कि कॉमन सॉल्ट पोटेंटाइज करने से बनती है। जो सॉल्ट है वो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एवरी लिक्विड या सॉलिड पार्ट जो बॉडी का होता है उसका। बेसिकली इसका फंक्शन है टू रेगुलेट द डिग्री ऑफ मॉइस्चर विद इन द सेल्स, और जो वाटर का कंटेंट है उसको प्रॉपरली जो बॉडी में, ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूट करने का, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस सॉल्ट। अगर कहीं भी इस सॉल्ट की डेफिशिएंसी होती है तो बेसिकली वहां क्या होगा, ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, काफी ड्राइनेस जो है वो, क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होगा, सॉल्ट कंटेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इन अनइक्वल हो गया, तो वहां पे क्या होगा, कुछ पार्ट्स में दे विल बी ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और कुछ पार्ट्स में क्या हो जाएगा, दे विल बी एक्सेस ऑफ द फ्लूइड, दे विल बी कोपियस वाटरी फ्लूइड। सो नाट्रम्यूर बेसिकली जो है, इस जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वाटर का, बेसिकली उसका इक्विलिब्रियम करने में, उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। जहां पे देखा जाता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव सॉल्ट लोग लेते हैं,
देयर इज प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ टेकिंग एक्सेस सॉल्ट, तो वहां क्या होता है, देयर विल बी न्यूट्रिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। सॉल्ट ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो रिटेंशन होने लग जाएगी, और वहां पे पेशेंट आपको कैसा दिखेगा, दे विल बी ड्रॉपसी, दे विल बी इडीमा। साथ ही साथ सॉल्ट रिटेंशन तो हो ही रहा है, तो ये जो ब्लड कंसंट्रेशन है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है, तो दे कैन बी एनीमिया, दे कैन बी ल्यूकोसाइटोसिस, और रिटेंशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको गाउटी कंप्लेंट्स या फिर र्यूमेटिक गाउट जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो अगर एक्सेस सॉल्ट है तो इट कैन लीड टू इडिमा, इट कैन, सॉल्ट रिटेंशन की वजह से हाइपरटेंशन मिल सकती है, दे कैन बी कार्डियक अरेस्ट, और अगर उस सॉल्ट की डेफिशिएंसी है तो दे कैन बी हेडेक, क्योंकि बीपी डाउन होने लग जाता है, दे विल बी हेडेक, दे विल बी वीकनेस, दे विल बी लिथार्जी, डिजीनेस, कंफ्यूजन, डायरिया, वॉमिटिंग मिल सकती है, और मस्कुलर क्रैम्प्स मिल सकते हैं सॉल्ट की कमी की वजह से, एंड दे कैन बी इंक्रीज्ड पर्सपायरेशन। जो स्फेयर ऑफ एक्शन है नाट्रम म्यूर का, दैट इज बेसिकली ब्रेन, नर्व सेल, नर्वस सिस्टम, हेड, म्यूकस मेम्ब्रेन, जीआईटी, लिवर, स्प्लीन, lymphatic system, and skin. नाट्रम म्यूर की इमोशनल स्टेट को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि क्लार्क लिखते हैं, जहाँ पे अभी हमने एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक की बात की, तो बहुत सारे लोग जब हम केस टेकिंग करते हैं तो वहां पे जैसे डिजायर पूछा या कुछ भी ऐसा, तो हमें पता चलता है कि दे आर फॉन्ड ऑफ सॉल्ट, उनको बहुत पसंद है बहुत ज्यादा हर चीज में सॉल्ट मिक्स करने का या एक्सेस में सॉल्ट लेने का। सैलेड खा रहे हैं तो वो भी सॉल्ट के साथ, फ्रूट्स खा रहे हैं सॉल्ट के साथ, रोटी में सॉल्ट अलग से मिला रहे, तो दे लाइक सॉल्टी थिंग्स वेरी मच। वहां पे कभी कभी जो हमने डिस्कस किया कि एक्सेसिव सॉल्ट हो रहा है तो इडीमा के, ड्रॉप्सी के केसेस मिल रहे हैं, तो इसमें ये जानना, हिस्ट्री में लेना जरूरी है कि सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा, क्या हमें ये जो कंडीशंस आ रही हैं, जो पेशेंट हमारे पास लेकर आ रहा है, वो एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक की वजह से तो नहीं आ रही, वो रिटेंशन इस वजह से तो नहीं हो रही, तो वो चीजें कॉज वो निकालना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे क्लार्क हमारे लिखते हैं कि अगर ऐसी कंडीशंस आ रही हैं और वहां पे आपको ऐसी चीज मिलती भी है, तो यू कैन एंटीडोट दैट एक्सेसिव सॉल्ट की जो भी बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको आप एंटीडोट कर सकते हैं विद दिस रेमेडी नाट्रम म्यूर 30। नाट्रम म्यूर 30 उन्होंने पोटेंसी तक वहां पे मेंशन की हुई है कि ही हैज यूज्ड इन दोज केसेस नाट्रम म्यूर 30, और वहां पे वो बैड इफेक्ट्स को तो खत्म कर ही पाए, बट विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। उन्होंने पेशेंट्स को नहीं बोला कि आप सॉल्ट जो कंटेंट है वो लेना बंद कर दीजिए, बट आफ्टर नाट्रम्यूर 30 उनके जो बैड इफेक्ट्स आ रहे थे, जो सिम्टम्स आ रहे थे, वो तो रिमूव हुए ही, और साथ साथ ये जो उनकी डिजायर थी ना एक्सेसिव सॉल्ट की, वो भी चली गई। तो वो नाट्रम्यूर 30 इस तरह के बैलेंस करने में चीजों को, इट इज वेरी हेल्पफुल रेमेडी। नाउ द फीलिंग्स ऑफ नाट्रम्स। नाट्रम की फीलिंग बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप की मेडिसिन है और थर्ड रो में आती है, तो वहां पे बेसिकली व्हाट शी फील्स, द फीलिंग इज बेसिकली एम आई एम सेपरेटेड, हु आई एम। पेशेंट बेसिकली अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता है, अपनी एग्जिस्टेंस को सर्च करता रहता है कि मैं कौन, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो चीज मेरी है वो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, मेरी एग्जिस्टेंस अलग है, मेरी कोई अलग से सेपरेट आइडेंटिटी है या नहीं है। फोरसेकन फीलिंग होती है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, सेपरेशन की फियर, जो लव्ड वंस हैं उनको खोने का फियर, बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं। हु विल टेक केयर, अगर मेरे जो लव्ड वंस हैं वो चला गया तो हु विल टेक केयर ऑफ मी, कौन मुझे समझेगा, हु इज गोइंग टू अंडरस्टैंड मी। सो बेसिकली अपनी एग्जिस्टेंस की मैं कैसे रह पाऊंगी, मैं किससे अपने जॉयज या अपने जो सैड मोमेंट्स हैं या सॉरोज हैं वो किससे शेयर करूंगी, हु विल केयर फॉर मी।
और अगर मेरा लव वन नहीं रहा तो मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे जीऊंगी। सो बेसिकली जो थीम है वो कहीं ना कहीं अपनी एक एग्जिस्टेंस को लेकर बना रहता है। पहले फिजिकल मेकअप की बात कर ली जाए तो देर इज ग्रेट इमेसिएशन। बहुत ही दुबला पतला पेशेंट होगा नाट्रम्यूर का, दो दे आर ईटिंग वेल, खाना पीना बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट बहुत ग्रीडीनेस है खाने को लेकर, बट उसके बाद भी दे आर लूजिंग फ्लैश। फ्लैश जो लूज कर रहे हैं वो कहाँ से होगी, अबव टू डाउनवर्ड्स। जो नाट्रम्यूर के कॉलर बोन्स होंगे दे आर वेरी प्रोमिनेंट, आप देख के बता सकते हैं कि नाट्रम्यूर है, बिल्कुल दुबला पतला है, कॉलर बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट। और लोअर पार्ट जो होगा, लोअर लिम्स जो होंगे वो दे आर फाइन, दे आर राउंड, दे आर प्लम। बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस, बहुत ज्यादा हंगरी पेशेंट, हर वक्त भूख लगती है, लेकिन उसके बावजूद खाता भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद ही और शी इज लूजिंग फ्लैश। यहाँ हम अगर लाइकोपोडियम से उसको कंपेयर करें तो लाइकोपोडियम में हमें जो इमेसिएशन मिलती है वो अपर पार्ट की मिलती है, लोअर पार्ट इज सेमी ड्रॉप्सिकल। हम अगर देखें कि एब्रोटनम है, अमोनियम कार्ब है, तो देर विल बी, या आयोडम है, ट्यूबरकुलाइनम है, तो उनके जो मेनली में इमेसिएशन मिलेगी वो लोअर लिम्स में मिलेगी। नाट्रम म्यूर का जो नेक है इट विल बी स्क्रॉनी, there will be the skin flabby होगी, there will be the skin will lose, hangs loose in folds, बहुत ही लेजी पेशेंट होंगे, लेजी मेंटली भी फिजिकली भी। बट यहाँ हम सल्फर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लाइक सल्फर के लिए वर्स्ट पोजीशन, सल्फर इज आल्सो लेजी और स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन। सल्फर खड़े होके रह ही नहीं सकता, बट यहाँ पे उसको हर पोजीशन में प्रॉब्लम है, लेजी है। स्किन लूजनेस इतनी है कि इन्फेंट भी ऐसा लगेगा जैसे कि लिटिल ओल्ड मैन है। द नाट्रम्यूर पेशेंट इज लाइट हेयर्ड, स्किन जो होगी वो बहुत ही ग्रीजी, शाइनी, पेल, वेक्सी। देयर विल बी इंक्रीज सेक्रीशन फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड। फेस वॉश भी कर लेगा तो भी ऐसा लगेगा देयर विल बी ग्रीजीनेस। सो दिस इज द फिजिकल मेकअप ऑफ नाट्रम्यूर। देन अगर मेंटल मेकअप की बात करें तो नाट्रम्यूर पेशेंट्स आर, दे आर फुल ऑफ लव, दे आर एक्सट्रीमली रोमांटिक, दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी लविंग, केयरिंग, अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा लॉयल होंगे, दे आर वेरी ओपन माइंडेड, दे आर वेरी क्लोज टू देयर रिलेशन। लाइक सिर्फ उन्हीं से बात करना पसंद करेंगे जिन, टू दोज दे लव। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि सबसे बात कर ली, बहुत ज्यादा सोशल नहीं है, सिर्फ वही लोग पसंद है, उन्हीं के साथ रहना पसंद है जो कि जिनसे वो प्यार करते, जिनके वो बहुत क्लोज है, फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी, और whosoever they are close to, they're very dedicated to their relationships, कभी भी अपने रिलेशनशिप्स में चीट नहीं करेंगे, they're very dedicated, very loyal, they are very unable to control their affection, they're very affectionate, इतने ज्यादा लविंग, इतने ज्यादा अफेक्शनेट कि दे फॉल इन लव विद अ मैरिड मैन। अगर वहां से उसको केयर मिल रही है तो उनको पता है कि दिस इज वेरी अनवाइज, दिस इज अ फुलिश बिहेवियर, बट उसके बाद भी वो फीलिंग्स या वो अफेक्शन जो है, इट मेड देम फॉल इन लव विद अ मैरिड मैन। दे लाइज अवेक इन देयर लव in spite of everything going on इन देयर माइंड, बट फिर भी वो वहां से वो जो अनरिपीटेड लव है, अफेक्शन है, उससे जो अलग नहीं हो पाएंगे। और वहीं से अगर वहां पे कोई भी चीटिंग होती है या वहां पर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट होती है तो बेसिकली नैट्रम्स की कंप्लेन वहीं से शुरू होती है।
जो फिजिकल कंप्लेंट्स आनी शुरू होती है, जो मेंटली वो टॉर्चर अपने आप को फील करता है, तो वो सारी चीजें यहीं से शुरू होती है, दैट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। जब भी इस तरह से उसको डिसअपॉइंटमेंट मिली, देन देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ रिजेक्शन। सॉल्ट का कैरेक्टर क्या है? बेसिकली सॉल्ट जो है, इट यूजुअली एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर। सो ऐसे ही नाट्रम म्यूर है, अपनी जो फीलिंग्स है उसको एब्जॉर्ब करना। वो जो रिजेक्शन है, वो जो चीटिंग है, वो क्या हुआ, उसको रिटेन करना। आगे क्या हुआ, देयर विल बी ए फियर ऑफ रिजेक्शन। एक बार हो गया, देन बहुत ही मुश्किल है न्यू रिलेशन से कनेक्ट करना, नए लोगों से कनेक्ट करना, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट जो है उसको रिटेन कर चुकी है। और उसकी वजह से वहां पे एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हो गया। द पेशेंट विल क्रिएट बाउंड्रीज अराउंड हर सेल्फ। तो वहां पे क्या होगा, इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से देयर विल बी चेंजेबिलिटी इन द फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट। जहां पे हम बात करें कि नाटम म्यूट बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, वो जो एक्सेस ऑफ लव है, वो जो एक्सेस ऑफ अफेक्शन है, वो वहां पर खत्म हो जाता है आफ्टर दिस डिसअपॉइंटमेंट, आफ्टर दिस चीटिंग और रिजेक्शन। तो वो जब वहां पे खत्म हुआ, तो आपको नाटम म्यूट का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इट विल दे विल बी अपोजिट इमोशंस विच इज एन एक्सट्रीम। जो प्यार था वो एक हेट्रेड में चेंज हो जाता है। जो नाटम की चेयरफुलनेस थी वो एक क्वेरलसम में, एक लड़ाकू इंसान में चेंज हो जाता है। जो खुशी थी, जो लाफ्टर था, वो एक डिप्रेसिव पेशेंट आपको देखने को मिलता है। जो एक्सट्रोवर्ट या थी वो इंट्रोवर्ट। तो ये इस तरह की जो इमोशंस में चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है। ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये जो ह्यूमिलेशन है, उसकी वजह से पेशेंट बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है। दे डोंट वांट टू टॉक, दे बिकम साइलेंट, there will be mood swings, there will be lot of variation in the emotions। एकदम से हंस रही है, कुछ देर बाद कुछ भी ऐसा ट्रिगर हुआ, she will break down, she will cry, there will be burst of out of anger। सो जो इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद, इस रिजेक्शन फीलिंग के बाद, द पेशेंट का जो मेंटल स्टेट है, दैट विल बी वेरी अनस्टेबल, देयर विल बी इम्बैलेंस ऑफ द इमोशंस। यहाँ ऐसा कुछ हुआ तो हम इग्निशिया के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी रेमेडी। कि हंस रही है, एकदम से कुछ हंसी की बात हुई और वो रोना शुरू हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स आए, रोते रोते हंस पड़ी। बट इग्निशिया का, जब कोई रीसेंट एपिसोड ऐसा हुआ हो, कोई रीसेंट इंसिडेंट हुआ हो, इन केस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इन केस ऑफ शॉक, और हमें पेशेंट की चेंजेबल सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो वी कैन थिंक ऑफ इग्निशिया। बट इग्निशिया पेशेंट में क्या होगा, दे विल बी डीप साइन। पेशेंट कैसे एक्सप्रेस करेगा, लंबी लंबी सांसें लेगा, आपसे बात कर रहा है एकदम से, दे विल बी साइन जो कि बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होती है इग्निशिया पेशेंट में। तो आप वहां पे वो रेमेडी को कैच कर सकते हैं। और जहां पे इग्निशिया ने काम नहीं किया, तो वहां पे इन स्टेट्स के लिए बेसिकली नाट्राम्यून इज द क्रॉनिक ऑफ इग्निशिया। सो अगर इग्निशिया ने काम किया और वहां पे एक स्टैंड स्टिल आ गया केस में, तो यू कैन थिंक ऑफ नाट्राम्यून। और इग्निशिया ने काम नहीं किया और आपको कुछ सिम्टम्स और मैचिंग मिल रहे हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ नाट्राम्यून इन सच केसेस। आफ्टर दैट, साइलेंट ग्रीफ, साइलेंटली सफर करता है पेशेंट, किसी को शेयर नहीं करना चाहता, दे डोंट लाइक टू डिस्कस।
सब कुछ अपने अंदर ही रखना है, अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं बेसिकली अंदर ही अंदर रख के उन्हीं को नर्चर करते रहना है। दे वॉन्ट्स टू बी अलोन, उनको कंपनी पसंद नहीं, अकेले बैठना पसंद है। दे आर नॉट वेरी सोशल, जैसे कि हमारे पास लेकिसिस है या हमारे पास फॉस्फोरस है, बहुत एक्सट्रोवर्ट पेशेंट होते हैं, उनको कंपनी बहुत पसंद है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना पसंद है। नो, दे वांट्स टू बी अलोन, दे डिजायर सॉलिट्यूड। बेसिकली दे लुक वेरी सैड, मेलनकोलिक। वो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपको उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसी में वो सैडनेस, वो मेलनकली दिख जाएगी। जो पेशेंट बहुत चेयरफुल हुआ करता था पहले, आज की डेट में वो बहुत ही सैड दिख रहा है। वो आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, बट उनके एक्सप्रेशंस में वो चीजें आ जाएंगी। वहां पर इफ वी कंपेयर ऑरम मेट, वो भी साइलेंटली सफर कर रहे होते हैं, बट उनके फेशियल एक्सप्रेशन में वो चीजें नहीं दिखाई देती। दे लुक हैप्पी। उनको आप देखकर बता ही नहीं सकते कि इनके साथ कुछ गलत शायद वो सफर कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नाट्रम म्यूर एंड ऑरम। Then there is a symptom brooding, constantly dwell on the past events. वो कभी नहीं भूलते, उनके थॉट्स में कॉन्स्टेंटली वो चीजें घूमती रहती हैं। They always think about that humiliation. They recall those hurtful things जो उनके साथ हुई हैं, बिकॉज वेंटिलेट भी नहीं कर रहे, तो अपने अंदर ही वो चीजें चलती जा रही हैं। बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, सिर्फ एक या दो दोस्त जिनके साथ शायद वो शेयर कर ले, शेयर नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स। तो कॉन्स्टेंटली वो चीजें, वो थॉट्स, एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, सालों सालों तक वो चीजें, वो थॉट्स उसी तरह चलते रहते, उसी के बारे में बात कर, सोचते रहते कॉन्स्टेंटली। फ्रेंड्स से बात करने में भी दे डोंट वांट कि कोई सॉल्यूशन मिले, जस्ट दे वांट टू वेंटिलेट। एक बार बात नहीं करेंगे, बार बार, हर कुछ दिन बाद उन्हें उसी बारे में बात करनी, क्योंकि माइंड में वो चीजें कॉन्स्टेंटली चल रही हैं। और अगर इस तरह का कोई भी बीच में ट्रिगर हुआ, तो जो इमोशंस हैं दे कम आउट ऑन द सर्फेस, दे बिकम वेरी सैड, दे स्टार्ट क्राइंग। रोना भी ऐसे नहीं कि, ये भी अलग है, ऐसे नहीं कि वो अकेले सबके सामने रो देंगे, अकेले में जाके रोएंगे। उनको कुछ हर्ट हुआ है, उनको कुछ बुरा लगा है, तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे या अपने रूम में जाएंगे, लॉक करेंगे एंड दे विल क्राई, नॉट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। कभी भी किसी के सामने नहीं रोएंगे। कॉन्सोलेशन एग्रोवेट्स। नाट्राम्यूल पेशेंट आपके पास आया है, और अगर बाई चांस आपने उसको कंसोल कर दिया, तो इट विल बी अ मेस। दे डोंट लाइक कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन से दे गेट इरिटेटेड, दे एक्सप्रेस लॉट ऑफ एंगर। उनको कोई समझा है, कंसोल कर रहा है, उनको लगता है हम पे तरस खा रहे हैं, तो दे डोंट वांट कि कोई भी उनको कंसोल करे। वो पिटी फीलिंग उनको नहीं पसंद। बस एक टाइम के साथ हील होना चाहते हैं, हील होते हैं, दे ग्रेजुअली गेट बेटर विद टाइम, बट कंसोलेशन नहीं चाहिए। दे बिकम इरिटेबल if anybody console them. You can have a unexpected, unpredictable reaction. जो वो loving behavior था, that will be completely different. वहीं अगर हम पल्स को कंसोलेट करते हैं तो दे फील बेटर। तो पल्सटिला की जो वीपिंग है उसमें अगर हम कंसोल कर रहे हैं, दे फील बेटर, बट नेट्राम्यूल दे डोंट फील बेटर विद कंसोलेशन। दे वेरी इंट्रोवर्ट। जो भी उनके साथ पास्ट में हो चुका है,
उन्होंने बिकॉज ऑफ जो हुआ है उसका डिफेंस एक स्टार्ट कर लिया है, उन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली है जिसमें वो नहीं चाहते कि किसी भी नए इंसान की एंट्री हो जहां पे उन्हें वो रिजेक्शन फिर से मिले, तो वो अवॉइड करते हैं। वो इनडिफरेंट नहीं है लाइक सीपिया या कोनियम की तरह, वो अपने आप को वो लव्ड वन से डिस्कनेक्ट नहीं करते, बट दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट, दे आर वेरी इंट्रोवर्ट। सिर्फ वो जो हर्ट हुआ है पहले, वो हर्ट दोबारा उनको ना हो, तो इसके लिए वो अपने आप को सोशल नहीं करना चाहते। उनका सिर्फ एक ही फंडा है कि मैं आपको हर्ट नहीं कर रहा, तो मैं चाहता भी नहीं, मैं चाहती भी नहीं कि मुझे कोई हर्ट करे। दे वेरी कॉशियस अबाउट इट। वो बहुत लंबी आपके पास अगर आएंगे नाट्रम्यूर पेशेंट, तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जितना आप सवाल करेंगे सिर्फ उतना ही जवाब आपको मिलेगा। दे आर मोनोसाइलेबल, हाँ ना, बस इतना। बहुत लंबी लंबी स्टोरीज में सल्फर या फास्फोरस या लेकिसिस की तरह कि आपने एक सवाल पूछा और हमने पूरी कहानी सुना दी, इस तरह से कभी बात नहीं करेंगे। दे अवॉइड्स आई कांटेक्ट। बहुत ही पेसिमिस्टिक होते हैं, हर चीज में एक नेगेटिविटी उनको दिखाई देती है। दे लाइक म्यूजिक, बट कहीं कहीं म्यूजिक उनको सेंटिमेंटल भी बना देता है। दे स्टार्ट क्राइंग आफ्टर लिसनिंग टू म्यूजिक, बट दे आर म्यूजिक लवर्स। बहुत ही आर्टिस्टिक पेशेंट होते हैं। दे आर नॉट वेरी मच पंचुअल, दे आर नेवर ऑन टाइम, और उस चीज को दे डोंट बॉदर अबाउट इट। लाइक कालीज, काली ग्रुप जो कि बहुत पंचुअल होता है, नाट्रम्यू पेशेंट इज नॉट लाइक दैट। दे वेरी मच इमेज कॉन्शियस होते हैं, अपनी इमेज को कि मैं ठीक लग रहा हूं या नहीं, मेरे बारे में कोई गलत तो नहीं सोच रहा, इस तरह की फीलिंग्स इमेज को लेके बहुत ज्यादा होती है। दे वेरी मच एक्सट्रीमली फॉरगेटफुल होते हैं। देन द एलिमेंट्स, बेसिकली हीट ऑफ सन, सन एग्रीवेशन जो है एनाटोमी पेशेंट में बहुत ज्यादा होता है। देयर आर इल इफेक्ट्स ऑफ एंगर, फ्राइड, disappointment, grief. There is suppressed emotion. They're aggravated by damp weather, ill effects of any injury, injury to head, loss of fluids, masturbation, and excessive salt intake. अगर हम उनके हेड की बात करें, तो हेड सिम्टम्स बेसिकली हेडेक जो उनका होगा वो थ्रोबिंग ब्लाइंडिंग हेडेक होता है, जैसे कि छोटी छोटी हैमर्स जो है वो सर पे कोई मार रहा हो। मेनली एग्रीवेशन जो हेडेक का होता है दैट इज मॉर्निंग सनराइज टू सनसेट। आफ्टर मेंसेस हेडेक ज्यादा मिलेगा, जैसे कि हमने कहा कि सॉल्ट इनटेक की वजह से एनीमिया जैसी कंडीशंस भी हमें मिलती है, ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है, तो बेसिकली अनीमिक गर्ल्स में दे विल बी हेडेक। देयर इज वेरी मच नर्वसनेस, डिस्करेज्ड स्कूल गोइंग गर्ल्स होंगी, जहाँ पे इस तरह की कोई हिस्ट्री आपको मिल सकती है, और वहां पे उनको हेडेक आपको मिल सकता है। बिफोर द अटैक ऑफ हेडेक देयर विल बी numbness and tingling in the lips, tongue, nose, which is better by sleep. हेडेक बिकॉज ऑफ द फ्रंटल साइनस इन्फ्लेमेशन आपको मिल सकता है। आईज में हमने बोला कि कहीं जो वाटर इम्बैलेंस होता है, सॉल्ट रिटेंशन होता है, इन सब की वजह से कहीं पे तो ड्राइनेस मिलेगी, और कहीं देर विल बी कोपियस प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस। तो यहाँ पे आईज में देर इज लैक्रिमेशन मिलेगी आपको। पेशेंट अगर हंसता है, देर विल बी टीयर्स इन हिज और हर आईज। तो
खांसते हुए आंखों से पानी आना। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो नाट्रम पेशेंट्स में आपको मिलेगी। आंखों से पानी आना, हंसते हुए, खांसते हुए। देयर इज पेन इन आईज ऑन लुकिंग डाउन, कैटरैक्ट की बहुत अच्छी रेमेडी है। देयर इज एस्थेनोपीनिया, बेसिकली थकी हुई आंखें या बहुत जल्दी टायर्ड हो जाना। देयर इज डिस्कम्फर्ट, डिमनेस ऑफ विजन, और आंखों की वजह से हेडेक। तो इस कंडीशन में जहाँ पे इंटरनल जो मसल्स हैं आईज की वो वीक हो, तो वहां पे हम नाट्रम्यूर सोच सकते हैं। और ऐसी ही कंडीशन अगर हमें एक्सटर्नल मसल्स की वजह से मिले तो वी कैन थिंक ऑफ जेलसीमियम। और देन द रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में बेसिकली आपको जो कोराइजा मिलेगा दैट इज वेरी वॉयलेंट और फ्लुएंट कोराइजा मिलेगा, जो कि दैट इज लास्टिंग फॉर 2-3 दिन पहले ही ऐसे बहुत ज्यादा फ्लुएंट जो कोराइजा है वो स्टार्ट हुआ हो, तो आप नाट्रम्यूर सोच सकते हैं। एंड आफ्टर दैट देर इज अ कंडीशन वेयर देर इज कंप्लीटली ड्राइनेस ऑफ द नोज, जिसकी वजह से देर विल बी ब्रीदिंग डिफिकल्टी। कोराइजर जिसमें वॉयलेंट स्नीजिंग मिले, दे विल बी थिन वाटरी डिस्चार्ज आपको मिलेगा, दे कैन बी लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। बेसिकली स्किन कंप्लेंट्स अगर हम देखें तो स्किन में ग्रीजी ऑयली स्किन, हमने बताया शाइनी स्किन होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स। ग्रीजी ऑयली स्किन होगी इन द हेयरी पार्ट्स। there will be dry eruption, आपको ऑन द मार्जिन्स ऑफ हेयरी स्कैल्प मिल सकते हैं, स्कैल्प के मार्जिन्स पे आपको इरप्शंस मिल सकते हैं। there will be dryness and a dry eruption on the bends of joint or behind the ear. nails जो है it can be dry or cracked. they can be warts on the palms of hands. natramure is the remedy. अर्टिकेरिया आपको मिल सकता है with itching, burning sensation. they can be itching which aggravates after exertion. एलोपेशिया के केसेस में भी बहुत हेल्पफुल होती है, जहाँ पे आपको इस तरह के मार्जिन्स पे अगर कोई इरप्शंस या इन्फेक्शन मिल रहा है, स्कैल्प इन्फेक्शन है, तो एलोपेशिया के केसेस में भी आपको हेल्पफुल रहती है रेमेडी। स्किन की ही बात कर रहे हैं तो नाट्रम्यूर पेशेंट में आपको जो डीप क्रैक मिल सकते हैं इन द लोअर लिप, दैट इज वेरी स्पेसिफिक ऑफ नाट्रम्यूर पेशेंट, द डीप क्रैक in the middle of lower lip. There will be dry eruptions or pearl like fever blisters आपको मिल सकते हैं. There will be lips and corners of the mouth can be you can find like dry, ulcerated and cracked. This is very characteristic of natramure. हमने एक्सेसिव डिस्चार्जेस की बात की, तो हम जब टीयरी आईज या लैक्रामेशन पढ़ रहे हैं तो हमें स्वेटिंग भी मिल सकती है वाइल ईटिंग इन नाट्रम्यूर पेशेंट, स्पेशली नोज पे खाना खाते वक्त पसीना आएगा पेशेंट को। तो ये बहुत बहुत छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक है नाट्रम्यूर पेशेंट के। Then the female, there will be pressing and bearing down sensation every morning. प्रोलैप्स के केसेस में हम नाट्रम्यूर यूज कर सकते हैं। There is difficulty in the appearance of first menses. Headache मिल सकता है before, during and after menses, especially after menses हमें ज्यादा मिलेगा। There can be acrid greenish leukorrhea हमें मिल सकता है which increased when walking. Then अगर जनरल मोडालिटीज की बात करें तो जो नाट्रम्यूर की जो कंप्लेंट्स होती हैं, इट कम्स विद पीरियोडिसिटी, एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी के साथ आपको मिलेगी। जनरली 9 to 11 AM एग्रवेशन नाट्रम्यूर में देखी जाती है। देयर इज एग्रवेशन फ्रॉम सन, फ्रॉम समर्स, फ्रॉम डैम्पनेस, सीशोर एग्रवेशन मिलेगी। ऑल्टरनेट डेज पर नाट्रम्यूर की कंप्लेंट्स मिलेगी, आफ्टर मेंसेस मिलेगी, आफ्टर कोएशन नाट्रम्यूर में की कंप्लेंट्स मिलेंगी। ब्रेड
फैट, एसिड फूड एग्रीवेशन आपको नाट्रम्यूर में मिलेगी। फुल मून एग्रीवेशन भी होगी। देयर इज प्रेशर, टच एग्रीवेशन, सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से एग्रीवेशन मिलेगी। हमने अभी बात की कि उसको कंसोलेशन नहीं पसंद, तो सिंपैथी से भी नाट्रम्यूर पेशेंट में एग्रीवेशंस मिलेंगी। वायलेंट इमोशंस अगर आ रहे हैं, आउटबर्स्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी नाट्रम्यूर में एग्रीवेशंस मिल सकते हैं। वहीं एम्युलरेशन की बात करें तो देयर विल बी एम्युलरेशन फ्रॉम ओपन एयर, कूल बेदिंग से एम्युलरेशन मिलेगी। रेस्ट एम्युलरेट्स, उसको डीप ब्रीदिंग से एम्युलरेशन मिलेगी। बहुत गुस्सा आया है, डीप ब्रीदिंग अगर पेशेंट करता है तो उसको बेटर लगेगा। बहुत लंबी किसी से बात अगर वो शेयर कर रही है, वेंटिलेट कर रही है, लंबी बात करके सारी चीजें बता रही है, तो वो चीज भी नाट्रम्यूर को बहुत ही रिलीफ देती है। शेयरिंग, जो कि जनरली वो नहीं करती, बट अगर वो करती है, जिससे करती है, तो इट गिव एम्युलरेशन। टंग की बात करें तो नाट्रम्यूर की जो टंग होगी, दैट इज मैप्ड टंग। देयर विल बी रेड इंसुलर पैचेस, इज हेयर लाइक सेंसेशन, जो कि हमें साइलेशिया में भी मिलती है, but साइलेशिया इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। There will be heavy difficult speech, ringworm like presentation होगी on the sides। जो बच्चे होते हैं, they are very irritable, cross to talk, and they talk slowly, they learn to talk slowly in natter. Now there is a case study. This is the patient. One more thing before explaining this case, यूरिन के सिम्टम्स भी नाट्रम्यूर में, जैसे नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के केसेस होते हैं या इनवॉलेंट्री यूरिनेशन के केसेस होते हैं, तो उसमें भी नाट्रम्यूर वर्क्स वेरी वेल। लाइक देयर विल बी इनवॉलेंट्री urination which aggravates while walking or coughing। हंस जोर से पेशेंट हंस रहा है या कफिंग हो रही है, तो उसमें इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होगी। उन केसेस में भी नाट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। बट दे कैन नॉट पास द यूरिन व्हेन एनीवन इज प्रेजेंट। तो अगर कोई है और तो उस टाइम पे दे वेट, बट दे विल नॉट पास यूरिन। एंड देयर इज पेन आफ्टर यूरिनेशन लाइक इन सारसापरिला। तो नाट्रम्यूर में भी इस तरह का सिम्टम हमें मिलता है। Then this is one of the case, a lady aged 27 years, unmarried female. She complained of irregular vaginal bleeding with weakness and trembling of legs. She is very fair in complexion, blue circles around the eyes. The chief complaint was intermenstrual vaginal spotting patient को हो रही थी last 5-6 days से। और उसी के साथ साथ जो पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा वीकनेस एंड देयर इज, मतलब पेशेंट के जो पैर है वो कांप रही थी। वो ठीक से जब वो एंटर किया रूम में, तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसको उसकी भाभी पकड़ के उसको, साथ में जो अटेंडेंट थे वो लेकर आ रहे थे। और लुक्स में वो दिख रहा था, इज इट इज विजिबल दैट शी इज वेरी सैड और समथिंग हैपेंड टू हर। And there is she had this intermenstrual spotting when she urinates, so she looks very depressed and sad when she came into the room for consultation। तो हिस्ट्री पे पता चला उनकी भाभी वो बोल भी नहीं पा रही थी। शी वॉज वेरी साइलेंट, चुप थी, बहुत ही वीक फील लग रही थी। एंड पूछने पर पता चला कि देयर वाज अ डिस्प्यूट, जिसकी वजह से 15-20 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ, और शी बिकेम वेरी साइलेंट एंड इरिटेबल। वो गुस्सा, वो सैडनेस, वो सारी चीजें उसके फेस पर विजिबल थी। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो थी, द LMP was 29th August 2020। Character of bleeding was dark red in color with few clots। Past history में there were acne in the past for which she has undergone homeopathic treatment। Family history में as such कुछ significant नहीं था।
पेशेंट की जो एपेटाइट थी वो अभी कुछ दिनों से शी इज नॉट टेकिंग एनीथिंग, दैट वाज क्वाइट डिक्रीज्ड, and she's thirstless, she has desire for salty things, she's a hot patient. Mental generals में she's very irritable in nature, she's jealous, contradiction aggravates, she became angry on slightest triggers but does not express herself. So there is suppressed anger, there is suppressed emotions. She weeps only when alone. तो किसी से कुछ शेयर नहीं कर रही थी, बोल नहीं रही थी, बट ऐसा इंसिडेंट, ऐसी चीजें घर में हुई जिसकी वजह से, जिसके बाद से वो इस तरह हो गई। ऑन एग्जामिनेशन उसका बीपी जो था दैट वाज आल्सो लो, 100/60, कुछ खा नहीं रही थी, तो द अपीयरेंस ऑफ टंग वाज फाउंड टू बी क्लीन एंड मॉइस्ट। अल्ट्रासाउंड कराया तो देयर वाज endometrial lining was mildly thickened and it is heterogeneous in echo pattern. There was endometrial polyp which is of the size of 11 into 7.8 mm. It was found and केस को रेपर्टराइज किया, that irritability, that jealousy, that weeping when alone, contradiction, aggravation, salt desire, there is hypotension, बीपी लो जा रहा था, वो सारे सिम्टम्स को रेपर्टराइज किया तो नाट्राम्यूर इज द रेमेडी विच कम्स इन द टॉप ग्रेड। सो उसकी जो कंडीशन थी उसको देख के उसको नाट्राम्यूर 200 ही दिया गया, सिंगल डोज, फॉलोड बाय प्लेसिबो रुब्रामेड 30 फॉर 1 मंथ। स्टार्टिंग में एक अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें एंडोमेट्रियल पॉलिप आया जिसका साइज था 11 into 7.8. The endometrial lining was heterogeneous in character. Then next 3 months में जो अल्ट्रासाउंड कराया, नाट्राम्यूर 200 was given. उसके कुछ सिम्टम्स, उसके जो मेंसेस हैं, इंटर मेंस्ट्रुअल जो स्पॉटिंग थी वो नहीं हुई, वो रुक गई, स्किन के कुछ सिम्टम्स वापस आए, बाकी चीजें ठीक चल रही थी। शी ऑल्सो कंप्लेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, तो वो भी कुछ कुछ रिलीव्ड थी बट नॉट प्रॉपरली। सो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स थे बीच में नाट्राम्यूर 1 mg को भी रिपीट किया गया। आफ्टर दैट उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया तो जो रिपोर्ट आई, सो जो पॉलिप का साइज था दैट वाज लिटिल इंक्रीज्ड, 11 into 7 से it increased to 13 into 9.4. पॉलिप का साइज जरूर इंक्रीज हुआ बट देयर वाज अ थिंग दैट इज जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी जो कि हेट्रोजेनस कैरेक्टर की थी, थिक थी, वो चेंज हुई टू होमोजेनस। सो ये एक बेटर पॉइंट था जहां पे वो जो रेमेडी है वो हमें लगा कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज ठीक है साइज इंक्रीज हुआ है, सिम्टम्स इंप्रूव हुए हैं, जो हेट्रोजेनस कैरेक्टर था वो होमोजेनस हो गया, वो नॉर्मल हो गया, तो वी आर इन द राइट ट्रैक। बट वहां पे दोबारा से केस टेकिंग की गई बिकॉज जो उसकी हाइपर एसिडिटी थी वो ज्यादा थी, उसका जो ल्यूकोरिया था वो इंक्रीज हुआ था, दैट वाज वेरी ऑफेंसिव विद बैक। तो वहां पे दूसरी चीज और देखी गई कि जो जिनसे भी उसका जो भी डिस्प्यूट हुआ था, तो जो मदर थी उनसे वो बात करना बिल्कुल छोड़ दिया उसने, जिनसे वो पहले बहुत प्यार से बात करती थी, जिनकी बहुत केयर करती थी, बिकॉज वहां पे उसको ये फीलिंग आई कि मदर ने उसको उसका साथ नहीं दिया। तो ये देखकर, ये जो हमने केस टेकिंग की और ये चीज देखकर वी हैव प्रिस्क्राइब्ड हर सीपीआर 1 mg, जिसके बाद जो थर्ड हमने 3 महीने बाद जो अल्ट्रासाउंड कराया उसमें द स्कैन वाज नॉर्मल, तो जो पॉलिप था वो भी डिसॉल्व हो चुका था। एंड सीपिया इज द chronic of natramine, so that gave us the results for this endometrial polyp. This is one more case of urticaria.
A lady aged 39 years, she complained of swelling over her lips, which is recurrent since many years. There was pricking sensation, और जो aggravation होती थी, जो swelling होती थी, वो mostly morning aggravation थी. Associated complaint were there is cracked skin of the palmar surface of the hands, more over the tips of fingers with itching and pain. There is occasional chronic pain in the chest, जो कि ठंडी चीजों से aggravate होता था. On inquiring for the physical generals, appetite was quite normal. There is desire for salty things. Stool, the patient is constipated. There is unsatisfactory stool, hard stool, and there is burning sensation after stool. Urine was frothy and offensive occasionally. Tongue was found to be coated white, and sleep was disturbed due to the thoughts. Thermal reaction, the patient was hot. Menses were regular, and there was leukorrhea, which is profuse, thick, pale yellow in color, and acrid, which aggravates while urination. Mental generals में there is history of grief due to the death of her husband due to some health issues. The patient was very emotional, but she is very irritable with weeping tendency. On repertorizing the case, Natramur was the remedy which is covering all her symptoms. This is the video testimonial of that patient. काफी टाइम से मुंह पे स्वेलिंग आती थी, तो मुझे कई डॉक्टरों को दिखाया मैंने, लेकिन मुझको कुछ आराम नहीं पड़ा। तो फिर मैंने डॉक्टर श्रद्धा को दिखाया और उन्होंने जो भी मुझे दवाइयाँ दी हैं मैंने खाई है, पूरा ट्रीटमेंट करा था उन्होंने। तो उनके ट्रीटमेंट से मुझे काफी आराम पड़ा, लेकिन अब 1 साल से मुझे कोई भी स्वेलिंग नहीं आ रही है, मैं बहुत ठीक हूँ। So Natramur, in this case, Natramur 200 was prescribed, a single dose, and followed by Rubramed 30 for a week. और ये 2-3 साल पहले की वीडियो है. So there is no recurrence of that swelling for the last 3 years. Thank you. This is all about my presentation. Thank you very much, ma'am. आप पहले अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए. Yes. Yes. Thank you once again, ma'am. बहुत अच्छा आपका नेट्रम्यूर का एक्सप्लेनेशन था. इसमें मैं किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो काइंडली हैंड रेज कर दे, या आप खुद से बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके. ओके, अब मैम मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगी या बताना भी चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी. जैसा कि नेट्रम्यूर को आपने बताया कि बहुत वो इरिटेबिलिटी भी उसमें होती है, मेलंकोलिक मूड भी होते हैं, और ये हाइपोकैंड्रियक भी होते हैं. ये नेट्रम्यूर मैं ये पूछना चाहूंगी क्योंकि इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन केस में मैंने देखा है कि नेट्रम्यूर पेशेंट में हाइपोकैंड्रियक बहुत ज्यादा ही हो जाती है. हाँ जी मैम, हाइपोकॉन्ड्रियसिटी. हाँ, आप इसे थोड़ा सा इलैबोरेट करें. हाइपोकॉन्ड्रियाक बेसिकली होते हैं क्योंकि एक तो मैम वो रिटेंशन वाली चीज जो मैंने बोली, जैसे आप बोल रहे हो कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो वो जो ड्राइनेस, वो जो सॉल्ट का रिटेंशन है, या वो जो इम्बैलेंस हुआ एक्सेसिव सॉल्ट की वजह से, बेसिकली क्या हो गया, देयर इज ड्राइनेस. तो जीआई ट्रैक्ट पे हमने बात की कि काम करती है, क्योंकि वहां पे एक्सेसिव डायरिया के केसेस में भी काम करेगी, ऑल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है तो भी काम करेगी नैट्रम्यूर. और हाइपोकॉन्ड्रियसिटी होती है क्योंकि वेंटिलेट नहीं कर रही, और जब कर रही है और वो जो ब्रूडिंग है, वो थॉट्स तो बार बार आ ही रहे हैं ना. तो मेरा ये क्वेश्चन ये कि सिर्फ ये जीआई ट्रैप में ही नहीं, और भी सारे सिम्टम्स में, फिर चाहे वो मेंटल लेवल पे हो या कोई भी, हर लेवल पे ये आएगा. हाँ जी, बिल्कुल आएगा. आपने जो मैप ये टंग का बताया जी, कि क्रैक्ड मैप, टंग मैप्ड है, तो इसमें एक चीज मैं ये भी कहूंगी कि मैंने भी यहाँ बुक में देखा है, डीप क्रैक इन द मिडल ऑफ लोअर लिप. तो आपने पिक्चर शो किया, उसमें टंग मैप्ड शो किया, बट वो डीप क्रैक्ड मिडल इन द लोअर लिप तो वो नहीं था. वो मैंने जब मैंने टंग का पिक्चर शो किया तो मैंने उसके साथ में सिम्टम्स बताए
कि आपको जो नाट्रम्यूर की कैरेक्टरिस्टिक है कि लोअर लिप में आपको मिडल में दे विल बी डीप क्रैक आपको मिलेगा। वही नहीं, आपको जो क्रैक या अल्सरेटेड साइड्स ऑफ माउथ, ये चीज भी बहुत कॉमन है नाट्रम्यूर की। साइड्स जो है वो क्रैक्ड मिलेंगे, डीप क्रैक इन द मिडल लोअर लिप मिलेगा, या फिर फीवर ब्लिस्टर्स भी आपको बहुत ज्यादा कॉमन मिलते हैं नाट्रम्यूर के पेशेंट में। इसको नेट्रम कार्ड से कैसे थोड़ा डिफरेंशिएट करें? नाट्रम कार्ब बेसिकली मैम ये नाट्रम्यूर के ही सिम्टम्स हैं। एंड नाट्रम कार्ब अगर हम देखें तो नाट्रम्यूर इज हॉट पेशेंट एंड नाट्रम कार्ब इज अ चिली पेशेंट। नाट्रम कार्ब में बेसिकली इनसिक्योरिटी वो बहुत ज्यादा है, बाहर से बहुत ज्यादा रॉबस्ट दिखेगा पेशेंट, बट अंदर से बहुत सेंसिटिव वो रहेगा। तो वो चीजें हैं जो उसको डिफर करेंगी। कॉम्प्लीमेंट्री में आपने इग्नेशिया बताया, कॉम्प्लीमेंट्री में एपिस भी है, तो एपिस के हाँ साथ जी, थोड़ा कोरिलेट करें। एपिस बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री है, बेसिकली क्या होगा कि अगर हम नाट्रम्यूर से पहले की इरिटेबिलिटी में जाएं, यंग गर्ल्स में जो हमें इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, वो जो जेलेसी है वहां पे जो वो इरिटेबिलिटी आती है, दैट इज एपिस। और जो ऑकवर्ड जो हैंड्स की मूवमेंट है, ड्रॉप्स द थिंग्स विल शी विल ड्रॉप द थिंग्स फ्रॉम द हैंड्स, ऑकवर्ड फीलिंग जो आती है वो एपिस में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। और वहां पे आप कह लो कि नाट्रम का एक्यूट फॉर्म अगर देखें तो वो एपिस भी है। वहां से इरिटेबिलिटी, वो जेलेसी स्टार्ट हुई, वो रिजेक्शन फीलिंग या वो चीजें स्टार्ट हुई, और आगे वो कन्वर्ट हो गई नाट्रम्यूर में, जहाँ पे उसने अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया। तो उससे पहले की जो स्टेट होगी दैट इज एपिस। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें। Okay. Dr. Hariharan. Okay. Yes, Dr. Hariharan, please. Dr. Seta Singh. नमस्कार। Very good. Very good. Congratulations. थैंक यू सो मच। Very nice presentation. And Doctor, you see, we can't forget natramur in our practice because a lot of symptoms is in natramur. While we are taking the patients, we can elicit it very easily. See, one of the main, you already said, but again, I like to highlight the suppressed grief. One of the important mental symptom of natramur, and fear of being hurt emotionally. One of the main symptom of natramur. The patient, the natramur patient always fear that others will hurt me emotionally. Yeah. So he went away from the gathering and go to inside the room and she will cry. Yeah. She didn't like cry in front of others. Yes. That is natramur's peculiarity. See, then another fear of death is also natramur having such symptoms. See, fear of death, this fear of thunderstorm also in not having for natramur. Emotional irritability. Yes, sir. And see, in aggravation, you already said aggravation from sun. After getting sunlight, she will get the headache. Yes. One of the main symptoms of natramur. And see, overexertion, aggravation due to overexertion also the complaint will aggravate. That is also in natramur. And aggravation by laying on the left side. Yes, sir. It is also in at natramur. But amelioration by fresh air and fasting Yes. for natramur. Then after sweating also natramur will get relief. Yes. See, these are all the main symptoms of natramur. Then see, Dr. Dibamela said, crack in the lower middle of the lip.
one of the main symptom of this natrum. Next is for doctor, the shining of the face. Shining of the face. We see in acne patients, we can see the shining of the face. That is also very important. Mathematica, it is, I think, having 3 marks or something. Then the squarish build is also the peculiarity of natrum. Squarish build. If I squarish face and shining face. These are all the main. And you know that natrum patients are very thirsty because that patient is fond of salt. So that patient is having so much thirst. Another thing is desire for sore things. That is one of the psychotic symptoms of natrum. We know the medorinum likes sore things, and natrum, I think natrum also like sore things, desire sore things. But milk will upset the stomach. That is also the peculiarity of natrum. Okay, thank you sir. अब हमारा time भी खत्म होने जा रहा है. Okay. I am finishing. Anyway, Dr. Seda Singh, your case presentation, your class is astonishing. Very good. Thank you. अब हमारा टाइम खत्म हो गया. थैंक यू डॉक्टर श्वेता सिंह. Thank you, ma'am. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. हमारा टाइम खत्म हो गया, नहीं तो मैं 1-2 सर को और भी बोलती. हमारे साथ डॉक्टर कल्याण स्वरूप थे, डॉक्टर राम प्रवेश साथ थे, बट कोई नहीं, हमारा टाइम खत्म हो गया है, इसलिए कोई बात नहीं. थैंक यू मैम. आप ऐसे ही आते रहिए और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करते रहिए. एक दूसरे को हम लोग जाने सीखे, कुछ नया एवरीडे सीखने को मिले. So thank you once again. अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट Please होने come वाला to है. our English session. Please come to our English session, doctor, Yes, sir. I'm and coming. present this medicine in our English session. Yes, sir. That they are also will be benefited from you. Now it's time to English session, sir. So अब यह मंच में Thank you, डॉक्टर मनोज को हैंड ओवर कर रही हूँ. Over to you, sir. Sir, आप just a minute. Dr. Manoj. Yes, thank you. So good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the 1253rd day of continuous and uninterrupted Zoom session of Ifph. Let us start today's program with a silent prayer for 1 minute. Thank you. Today we have with us Dr. RUDRAKHI Dey, DHMS MD, Assistant Professor, Department of Hormone of Medicine, Sri Swami Narayan Homeopathy Medical College, Gandhinagar, Gujarat. The topic is homeopathic management of abortion. So on behalf of Ifph, I welcome Dr. RUDRAKHI Devi. You can have the platform for the next 45 minutes. It's over to you. Please proceed. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. First of all, thank you, sir. I have been heard my name Rudrakhi after so many days. People call me Rudrakshi, but in my language, it is Rudrakhi. Thanks, sir. It's been so long I have heard my name like that. Thank you so much. So today introducing my topic, and thank you to all the visitors for being there, and hope I will MB make you explain and give sorry to give, but it's like a discussion in webinar now. So it would be nice. So let's go for the topic discussion. My topic is abortion in abortion and its homeopathic approaches. So first, I will start with what is abortion. Abortion refers to the expulsion of the fetus of the uterus before 20th week of gestation.
That means that before 20th week of gestation, if the fetus is been expelled from the mother's womb, that is known as abortion or miscarriage. That has been always like abortion and miscarriages are being met with MTP and all, but MTP is different. Medical termination of pregnancy, that is totally different. But abortion, that is spontaneous expulsion. The thing should be in a natural process or due to some extra exciting cause or some induced cause, that could be known as abortion. Referred to as spontaneous abortion or miscarriage. Vaginal bleeding occurred during the first 20 weeks of pregnancy and is referred as threatened abortion. By 20th weeks, if the vaginal bleeding occurs first 20th week of pregnancy, is referred as threatened abortion. Next is bleeding varies from light spotting to heavy bleeding. Heavy bleeding, light spotting to heavy bleeding. This may or may not be attended with abdominal pain. There should be abdominal pain or may not be abdominal pain. The recurrent or habitual abortion refers to 3 or more spontaneous abortions occurring one after the other without any intervening the pregnancy. Habitual abortion and recurrent abortion is refers to more spontaneous abortion occurring one after the other, like one abortion to other abortions occurring one after the other without any intervening the pregnancy. Next, I will go for the risk factors of habitual abortion. Risk factors. What are the risk factors in case of habitual abortion, threatened abortion, or recurrent abortions? The first is due to some abdominal trauma. The threatened abortion are age above 35 years of women. These are the most common causes. Next is some abdominal trauma caused by some outer agents or outer factors. Next is bacterial and viral infection during pregnancy. And the third is the chromosomal abnormalities in multiple pregnancies, pregnancy with more than one fetus. Growth in uterus like fibroid problem with placenta, smoking, and various predisposing factors to repeat are malformations of the uterus. Cervical incompetency, hormonal disorders, including hypothyroidisms, including PCOS, including diabetes mellitus, chromosomal disorders, endometritis, infections, and such as toxoplasmosis, rubella, herpes simplex, cytomegalovirus infection, coxsackie virus infection. In addition, lifestyle factors such as smoking, alcohol, drug intakes also put women in high risk of repeated abortion. Next, I will go for homeopathy treatments in tendency to recurrent abortion. Before going to that, I would like to explain what are the causes. Now I have explained as the what is the risk factor. So now I will be explaining what is the causes of abortion. The first is fetal and maternal complaints are two major causes of abortion. These are the two major causes of abortion. The causes related to fetus mainly related to genetic makeup of the fetus. Most frequently, the cause of miscarriage in that first trimester is the abnormal development of the fetus. This is totally the abnormal development of the fetus. That is either due to chromosomal abnormalities and tetranogenic factors. Next is immunological factors may also present as responsible factors for miscarriages. Another common causes of early miscarriage includes abnormalities in implantation, placental circulations, and does not develops due to inadequate implantation, leading to poor fetal nutrition, which ultimately may cause miscarriages. Next is miscarriage may also cause when the corpus luteum is on the ovary fail to produce sufficient progesterone. As we know that corpus luteum produces progesterone which helps to maintain, but in cases of miscarriage, if the corpus luteum present in the ovary fails to produce the sufficient progesterone to maintain the decidua basalis, that is the also causes of miscarriages and abortion. The next is failure of growth of fetus due to an infection may also cause miscarriages and infection.
Some examples like infections like rubella, syphilis, poliomyelitis, and readily cross the placenta and can produce complication in various drug-induced. And other causes are mainly for above the age is above 42 years, excessive smoking during pregnancy period, alcohol intake during pregnancy period, serious health problem like kidney disease. I would like to add some more things. Like if a woman is constantly taking some due to the bad effects of some regular intake of OCP pills also may causes abortion and miscarriages. If the tube some Now, homeopathy treatments towards recurrent abortion and habitual abortion and threatened abortion. What homeopathy does is, homeopathy is highly advanced science that is known effectively treat many gynecological and obstetric conditions. Homeopathy remains very successful in treating the tendency towards recurrent abortion and threatened abortion. Homeopathy medicine treats these conditions as prescribed based on individual symptom presentation, and each case and its symptoms are studied in details before prescription is decided. The month during which the miscarriages occur previously and the character of bleeding, accompanying menses, accompanying pains, menstrual history are noted down. In case of threatened abortion, the gynecologist should be consulted while homeopathy medicine plays a supportive roles. Homeopathy medicine to treat the recurrent and threatened abortion should always be taken consulting only on consulting and qualified homeopathic physician, and self-medication should be avoided at all cost. I would like to explain this, like in homeopathy, as we go on the mental treatments or knowing the mental symptom of the patient. So during a case of abortion, the mental symptoms of the mother is to be noted, and if a patient is having a history of habitual abortion, the why why she is having the habitual abortion, what there should be some mental causes, there should be some mental trauma, some grief, some abundancy, some many more things. So psychosomatic diseases or the psychosomatic status often person is needed to be noted during the time of case taking in cases of abortion, because these may play an important role in later. The next I will go for like the what is the miasmatic background of that patient. If it's like as we know that there are various tent of miasms. For example, syphilitic miasm is always having an destructive tent. Like when an ova has been fertilized by sperm and form the zygote, if a tendency of that uterus or the miasm behind the individuals is having the destructivity, so like the system is like to destruct the zygote formation, and if it happens like once another, then that cause will be the abortion or a miscarriage. So miasm plays an important role in cases of abortion. Abortion cases are generally due to, there are various causes as I have described also. So I will go for the next, homeopathy medicine to treat towards recurrent abortion, threatened abortion. First, I will go with Coliform thylotrychus and Helonius diocam. The effective medicines for tendency recurring abortion. Homeopathy medicine for top graded medicines like recurrent abortion from uterine weakness. These are due to uterine weakness. The Qualophyllum thyrotrochus
tendency towards repeated and habitual abortion will work best where there is tendency towards abortion and uterine atonicity. The history of leukorrhea of acrid nature may also be present. Helonius diarrhea will best treat habitual abortion while uterus is weak, with a feeling of weight loss, soreness, and in the womb. During abortion, the bleeding of dark, foul blood is present. Dragging in the pelvis may be observed. Other attending feature includes exhaustions. Other attending feature includes exhaustion and profound sadness and irritability. Next, viburnum opulus. Viburnum opulus could be given in earlier months, that is the 1st to the 3rd months. Viburnum opulus is one of the significant homeopathic medicines for tendency towards recurrent and habitual abortions in early months, that is between the first 3 months. Cramping pain in the uterus which extend down the thighs is observed. Women who need viburnum opulus may also have a history of late and scanty menses. The menses last for few hours only. Offensive menses is noted. History of leukorrhea is thick and white nature and often blood streaked and may also be presented. The next is Sabine officinalis and Sickle. The best homeopathy medicine for tendency towards recurrent habitual abortion in the 3rd month. Sabine officinalis and Sickle are significant homeopathy medicine towards recurrent abortion occurring in the 3rd month. Miscarriages is accompanied by bright blood mixed with clots. Along with this, pain from sacrum to pubis during bleeding is present. Women who need sickle cord have a history of recurrent miscarriages with dark blackish bleeding. There may also be history of brownish and offensive leukorrhea. Women prescribed sickle cord and have thin caseatic feeble constitution. So here we can see that viburnum opulus menses last for few hours and offensiveness is noted. History of leukorrhea of thick white nature. So white nature of leukorrhea, that is also representing some miasmatic manifestations if it's on often blood streaked. Miasmatic manifestations in the way we can see that soda is always having a bland discharge. So we can think of some background like sodic backgrounds, and in Sabina we will see that the last sickle cord has a dark or blackish bleeding. Like if we go on the background miasm, we can think of the syphilis always having a darkish and blackish discharge. There may always a brownish discharges. Women prescribed sickle cord having thick caseatic feeble constitution like anemic backgrounds. Next is Apis mellifica. Apis mellifica in the is the top grade homeopathy medicines for the abortion of 4th month. During 4th month of pregnancy, if a patient having an history of recurrent habitual abortion, or during the 4th month having such symptoms, we may be prescribing Apis mellifica. Apis mellifica is the most suitable among the homeopathy medicines towards recurrent and habitual abortion in the 4th month. Bleeding during abortion in 4th month with soreness and tenderness in the womb is a sign of Apis mellifica and will aid recovery. This medicine is useful where there is a history of ovarian cyst. If a patient having a history of ovarian cyst with a stinging pain and a case history
will reveal short and scanty periods. And acrid green leukorrhea. Acrid leukorrhea, this is acrid green leukorrhea will be like a greenish discharge. If we go on the background of this miasm, we can see psychotic backgrounds have such greenish discharges. So leukorrhea greenish at same point in the past may also be observed. Calicar, homeopathy medicine for tendency towards recurrent habitual abortion at 5 months. Calicar is one of the most prominent homeopathy medicines for tendency towards habitual abortion at 5 months. The symptom narrated by women during such abortions includes bleeding with back pain and radiating down the hips and thighs. Calicarb will also show great results in treating weakness arising from miscarriages. Sepia succus, one of the most reliable homeopathy medicines for tendency towards recurrent habitual abortion arising in the 6th or 7th month. Sepia succus is well indicated. Homeopathy medicines for treating tendency towards repeated abortions occurring at 6 or 7 months. Abortion in the 6th or 7th months with bearing down pain in the uterus is a prominent symptoms that decides on sepia succus. And this is a best medicine in few cases. Gripping or burning pain in the uterus may also observed. A case study will reveal an irregular menses, yellow and greenish leukorrhea, and an uterine fibroids. So here I can also explain that yellowish greenish leukorrhea. So yellowish greenish leukorrhea is an also manifestation of miasm, and the miasm we as well know as psychotic miasm. Next is ferrum metallicum. Ferrum metallicum for tendency towards recurrent habitual abortion at the end of 8 months. Ferrum metallicum is very useful because ferrum metallicum also improve anemia in pregnancy during the pregnancy of a woman. So we can think of ferrum metallicum. The next is women who need ferrum metallicum will have an history of previous abortion with pale blood, shooting or labor-like pain in the uterus, profound weakness and anemia, and may also observed among women who need ferrum metallicum. The next is Arnica montana. Arnica montana, Erigerion, Crocus sativa, Sabine officinalis, significant homeopathy medicines for treating threatened abortion. Arnica is one of the well-indicated homeopathy medicines for treating threatened abortions from trauma, falls, or injuries. Erigerion is considered when there is threatened abortion from exertion. Crocus sativus will best treat threatened abortion with dark and stingy blood. Sabine officinalis shows best results in case of threatened abortion with marked pain from sacrum to pubis. This is the ideal symptoms of Sabina. That is a pain from sacrum to pubis, and sepia has in the opposite, the pubis to sacrum. So during the pregnancy, if the abortion is caused by due to any injury, fall, or trauma, we may be thinking of arnica montana. When Erigan is considered when there is threatened abortion from exertion. If the exertion of the pregnant mother causes abortion, we may think of Erigan. The next is Crocus sativus, treated threatened abortion with dark and stringy blood. So there is a manifestation of a discharge. So we can also think of this.
Sabina. The next is sativus. Sabina, I told about the threatened abortion pain in pubis. Homeopathy medicines for threatened abortion and missed abortion. Before going to that, I would like to explain something more. Like, if we, during the case taking, if we go on intrauterine life study, or if we go on study of an gynecological study of an women, we can, we used to note the obstetric history, like, miscarriages and abortions. So in during that miscarriages and abortion, there are some mental diseases and the mental cause which has not been identified by modern medicine yet, but in homeopathy can act based on that. For example, I will tell an example of, like, nowadays psychosomatic diseases are increasing, like autism is also an autoimmune disorders, though it is named now, but if you think of autism, we can see that this is in total psychological diseases kind of, but I will tell a story of our OPD. A patient come to a patient of autism, a child of autism actually. He is maybe 7 to 8 years old. So he used to come with his parents. So one day we had thought that go through the studies and all, we find that the mother was suffering from grief during the pregnancy. So we asked her, then what grief you are suffering from? Then she replied, like, she had an interfaith marriages and all. So nobody has accepted her. So they stay outside the house, and during the pregnancy time, nobody had supported her, and she was the only alone woman to deliver that child. So that has given her an abundant agony within grief, long lasting grief. So these during the continuous grief, the continuous stress during the time of her pregnancy leads to the autism of that child. So nowadays, we can see some chromosomal disnormalities. Childs are childs are born. So I will say that every symptoms we are explaining, that is materialistically. But if we go on studying through like retrospective study, we can see that there should be some mental causes, there should be some mental trauma, there should be some mental grief, which had made the today's present symptoms. So homeopathy is an field where we can go through this retrospective study, and we can find so many causes and so many long lasting grief which will help the patient none other less to cope up with it, but will also help the other patients or the other doctors to get awareness of it. So so I want to say that during a case taking, or if you want, if you are talking about only abortional cases, like the mental symptom of the mother is very, very, very important, because that if she constantly thinking of that I would be having an abortion, I would be having an fall, I would be having an fall, the constant thing that makes it happen really, and that would causes a drastic change in her life. So mental symptom of the patient is very important to study the retrospectively of each and every cases we are coming to. This is homeopathy, because in homeopathy we treat the cause. If we remove the cause, the disease is removed. Ciset effectus is at causa. That's all our master Hahnemann said. But there is some background
In background, we are having miasms. If we remove one miasms, then there will be flaring up of other miasms. But if we remove that miasms, then the main miasm comes, and if we are that much successful to remove that miasms, so ultimately the patient is being cured. So this is all about threatened abortion. So I would be explaining some more drugs. Like if we go on preventing during, now I before that I was talking about what is abortion, how to approach abortions, but we can also prevent. One of this is actually an idea of my student that gave me, that I had an innovative cell in our college. So in that she was talking about, ma'am, if during the antenatal care, if we give and if we make a pregnancy kit of homeopathy medicine, and if we be giving that kit within 3 months, 3 months, and 3 months courses, and the patient will be much easier, and the things, and this shows an innovativeness also, and this would prevent abortions also. So the first I will talk about viburnum oculus. Homeopathy medicines to prevent abortion or threatening miscarriage when the pain comes from back, around the lower part of abdomen, and go into the thighs. It will often stops this spasmodic pain. It is a remedy to be used in frequent and early miscarriages. CPI is one of our most important remedies and prevented of miscarriages. It is indicated by nervous irritability, laxness, and tissues, and a sense of weight in the anus, and belladonna. Belladonna is threatened abortion with profuse hot hemorrhages, backache, headache, and the peculiar uterine tenesmus of the body, and then violent aching of the body. The least jar is painful. The next is sabine. This is a remedy useful to prevent impending abortion. Impending abortion occurring about third months, ushered in the appearance of blood, which is oftentimes the first symptoms, then follow in the back of the back and going around through the pubis. And there is forcing, dragging pains from sacrum to pubis. The flow is bright red and clotted. It is useful for metritis and accompanied by flooding from miscarriages. Simonium is useful in the abortion from strain and misstep with profuse hemorrhages and slight pain. Arnica, threatened miscarriages from trauma. Sickle cord, for miscarriages in the early months of pregnancy, sickle may be the remedy, especially in female anemic women. It is useful for checking tendency to miscarriages in the later months. When the muscular tissue of the womb is largely developed, when the muscular tissue of the womb is largely developed, it is indicated by frequent labor-like pains and then copious hemorrhages of black fluid blood, a one sunken countenance, tingling in and formation of the extremities, and a desire for air. The man recommended secretly cord to health. The next is Simisip Yuga, one of our most powerful homeopathy remedy to prevent abortion and miscarriages. The pain indicates threatened miscarriages. Simisifuga, homeopathy medicine to prevent abortion across the abdomen from side to side, doubling up the patient. It suits the habitual abortions in women, often rheumatic diathesis, and aconite impending abortion from anger. And also, we can think of chamomilla, the mental conditions. However, will be different
with chamomilla, the great nervousness, excitement will accompany the pains. The qualophyllum, a very useful remedy in false labor-like pain and also preventative for abortion. There is severe pains in back sides of the abdomen and feeble uterine contraction and scanty flow. So, we can think of the drugs like and also case taking is very important in cases of abortion, and whether the prevention is actually Hahnemann told about prophylactic treatment, right? So if we can give some prophylactic treatments to a mother who is having an history of miscarriages before, that would be much more useful to the society and to the homeopathy world. The next I will go with Aconitum napellus, the children abortion caused due to fear and excitement. The next is Apis mellifica, abortion during 3rd months of pregnancy. During 3rd months of pregnancy, if an women comes, we can prevent by giving them Apis mellifica, or without, or having a history of 3rd months of pregnancy. During case taking, we came to know such, so we can preventing that abortion with a dose of Apis mellifica in 3rd months of pregnancy. The next is Arnica montana, homeopathy medicine to prevent abortion, miscarriages, and which are threatened in nature due to accidents. Arnica montana is homeopathy medicine to prevent abortion, miscarriages due to any accident or any injury. Many of the times, it has been very rarely and very commonly that while working women got abortion due to working for long hours, or due to the journey she is having every day. So, or due to the jerk in auto, or during a jerk in some bike. So this causes abortion, and that is the causes. We can prevent such things. If a patient is having such, we can prevent such thing by giving an arnica montana. The next is Alitris for habitual abortion resulting due to weakness and anemia. Due to any weakness and anemia that results in, we can think of Alitrisper. The next is Chamomilla. See, Chamomilla we have given before also, we have discussed before also, but I will repeat it once again. Threatened abortion due to any mental excitement. Due to any mental excitement, this is chamomilla. The next is bapticium. Threatened miscarriages resulting from low fevers, mental depression, shock is known as bapticium. The next is sepia. The abortion during 5th to 7th month of pregnancy, we can think of sepia. The next is syphilinum. Abortion due to syphilis, means abortion due to the history of syphilis. If she is having, or her family is having an history of syphilis, we can think of syphilinum. The next is qualophyllum. Habitual abortion due to weakness of the uterus. Due to any weakness of the uterus, we can think of qualophyllum. The next is Crotalus horridus. Oozing of non-coagulated blood black miscarriages during septic diseases or blood poisoning is known as Crotalus horridus. The next is Thuja. Tendency for abortion in females who have history of gonorrheal disease. If a patient having history of gonorrheal disease is known as Thuja. The next is thyroidinum. Avoid miscarriages and tendency to premature labor. Thyroidinum is avoid miscarriages and tendency to premature labor when the cause is not mechanical, its origin.
The prevent children abortion when thyroid dysfunction in females. It helps to control and slow oozing of uterus. The next is trillium pendulum. Controls chicks and bleeding of abortion. Tuberculinum due to the history of tuberculosis. Pulsatilla timid, chilly, thirstless women, and excellent remedy for exciting abortion. The next is gelsemium. Abortion due to mental excitements. Abortion due to mental excitements. The pain extends from abdomen upwards and finally settles in the back. Gelsemium is abortion due to mental excitement. Pain extends from abdomen upwards and finally settles in the back. That is the character of the pain. So we can think to prevent such abortion. The next is thalassemia bursa, abortion with heavy bleeding. Abortion with heavy bleeding. This is thalassemia bursa. The next is ipecacuanha when there is continuous flow of bright red blood with colic and nausea. This is ipecacuanha. The next is pherometlicum. Abortion in chlorotic females with amenorrhea and leukorrhea. So these are the drugs. We can think of such drugs, and now I will be explaining something something more, like what will be the sign and symptoms of abortion. 8 up to 6 weeks of small blood clots may be present and accompanied by mild cramping or periodic pain. The next is at 6 to 13 weeks, a clot will form around the embryo or fetus and the placenta with many clots of 5 centimeter in size and which expelled prior to complete which expels prior to complete the miscarriages. The process may take few hours or be on and off few days. Symptoms are widely and can include vomiting and loose bowels and possibly due to physical discomfort. At above 13 weeks of fetus may be easily passed from the womb. However, the placenta is more likely to fully or partially retained in the uterus, resulting in incomplete abortion. The physical sign of bleeding, cramping, pain can be similarly to an early miscarriage and but sometimes more severe and labor-like. The next is how to diagnose a pregnancy, abortion and miscarriages. Primary diagnosis may include physical examinations along with medical history, and other investigation includes ultrasound scan to get an image of the womb, an examination of the pelvis, an examination of a check source of bleeding, the urine blood test, and to assess in beta hemoglobin, that is the beta HCG, and progesterone in the pregnancy. So in this way, it will be easier for us to treat various cases of abortion. If we go on repertory also, in repertory, in synthetic repertory, there is, I can't show here because I have in my phone. There is drugs in the chapter abortion. Some drugs are given, and with the times, like in 3 months, we will like in 3 months. Abortion, there are months are mentioned, like in months like 2nd months, 3rd months. Female genitalia abortion chapter, there is mentioned that in 2nd month there is, so 2nd month to 6th month, like 7 months. And months are mentioned in cases are given and with the drugs it is given. So in cases of the cases like we can identify different drugs as well as
As well as in cases of synthetic repertory, there is given some drugs with the abortion. So I can I have shown you that there are different drugs which are to be given in different months to, yeah, I missed one drugs like Plumbamate is a great drug during the abortion, abortion cases. So here I am summing up my session today. So if anybody is having any queries, may ask me, or any discussion further, or any points I have missed, you can also had a discussion together. So thank you for listening. I would like to sum up my session now. Being thank you being for be the guest, great listeners. Yes, thank you, Dr. Rudrakhi Dey, for a wonderful presentation. It also exposes the possibility of homeopathic medicine, such conditions. That's the most important thing. We must remember about the condition of the patient because she's in a stage of total rejection, frustration, and even they cannot take medicines. Where the sweet pills definitely help. That's the most important thing of this homeopathic medicine. Then they are the safe medicine. Then we can prevent the conditions from relapsing. There are no other options in the medical field but only homeopathy. But what is needed is that we must be equipped to tackle or to face the situation, to give some alleviations or solace to these suffering souls. Now it's time for discussion. Those who would like to participate, please raise your hand. And the first person is Dr. Ram Pravesh Shah. Yes, sir, please. You can unmute now, sir. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Rudrakhi Dey. Very nice presentation. Dynamic lecture. Excellent session. Abortion. Bills, many months and other medicine. Very good, really. Abortion medicine. Thank you, very nice. Thank you, sir. Yes, okay. Then you mentioned about a lot of medicines. Lot of medicines, simple medicine, safe medicine, proved medicines. That's the most important thing. Then similar, a lot of medicines are described in the Minden's therapeutics. When you go through this, the Minden's therapeutics, it divided this topic into causes, the cause of this abortion, then the characteristics of discharges, different type of discharges, then the character of pain, along with these mental conditions. Well, these are all together constitute the field of homeopathy therapeutics. Yes, Dr. Hariharan sir is there, the most experienced person in this Zoom session now. I was waiting for sir. Yes, Hariharan sir, please you can unmute. Then another legend, Dr. Shanda Chandran is also there. Madam, you also please ready. Sir, you can unmute now, sir. Yes. Hariharan sir, you can unmute now. Sir, kindly unmute her. Yeah. Okay, now it is okay. That screen is there. Please withdraw the screen, sir. Okay. Can you hear me, Doctor? Dr. Rudrakhi Dey. We say Yes, in sir. Malayalam, Rudrani. Thank you. Okay, very good night. See, I like to add two things, only two things. Almost all things you narrated, almost all, nothing more. But two symptoms I like to add. One is that improper development of uterus. Yes, yes. Plumbamate is the best remedy. Yeah, I told sir malformations in uterus. You said already. I say I am not. Yes, sir. Then I another see. thing, another is that if the previous children have rickety symptoms, give this silicea 6x continuously throughout the period of pregnancy. Okay, sir. That will do good. Nothing more. Your class is very nice.
very beautiful, very informative. Very thank you very much for kindly gave us I such was waiting information. for your. Okay. Yes, that was Dr. Hariharan. He's practicing for around 50 In my every session, sir years used now. to give Dr. me. Shanda Chandran, are you there? Another legend. I think she's not there. Okay. We have a lot of experienced persons in this platform. Anybody would like to participate? Please raise your hand so that I can unmute you. Dr. Rudrani, what about the scope of the gynecological practice in your college hospital? Sir, it is there. Pardon? Sir, it is there. It is there. It is continuing. What about the output and the number of patients you are getting? And what about the success rate and responsibility? Yeah. As sir, success patient OPD, I will say it is average because the college has been set up new year. So it is growing. Yes. In Kerala, we know that the last Today year we are doing camp also. Today I was also having a camp at some village and all. So had a great output after that. Pardon? Sir, medical camp has been organized by the college. So today was also an camp. I was there. So has a great output of that. Yes, that's good. What is needed is public awareness programs. That's the most important thing in propagating this homeopathy. Then another thing is that the general management, that we should be very thorough about that. Moreover, we need specializations. We need specialists in this field so that they can study the accompanying the associated factors and the latest development. Then only you can survive. That is a long limitation homeopathy now faces. We don't have new courses. In Kerala, we have this special clinic is there. This called Janani. A lot of success cases are there. Around 1,000 plus success cases. But we don't have separate postings for that. If these courses, these special OPs are attended with or accompanied with these courses, definitely we will get more finished products. That is what is needed. What is Sir, your in opinion this on that? session, we are having Dr. Boblin. He's an overseas doctor, right? Yes, he's from Malaysia. Dr. Bob Lim, are you there? Yes, Boblin is there. Yes. Yes. Oh, yeah. Welcome, Dr. Bob Lim. And we are inviting your comments, please. I'd like to congratulate Dr. RUDRAKHI Dey for the very informative talk about abortion today. I think that we have a very good refresh on this type of thing. And there's one thing I'd like to ask her. What about the there's something like we call early abortion or forced abortion that is within 1 month. So what is the remedy for that? Usually the patient will have a lot of this what do you call that, bleeding, profuse bleeding. With breathing of the mother, sir, pregnant mother. It's supposed to be, but they don't call it a pregnancy, but because it's only 1 month ovulation. Yeah. Sir, the tendency to be in abortion in 1 month, first month of pregnancy. Yes. Sir, I discussed many medicines during the first month of medicines like qualophyllum, threatened abortion, viburnum opulus. These are the medicine can be given during the first month of pregnancy. That is for prevention, is it?
or for treatment? What you mentioned is for treatment or for prevention? Yes, for treatment only we can give before knowing the cause, that in why she is getting aborted and what is the cause, and by knowing the cause we can treat and we can prevent during the next pregnancy. Okay, can you write down on the check? Yes, sir, sure, why not? I haven't explained in my PPT that there are some medicines to be given as in prevention in cases of first month of pregnancy. I would be writing it. But a lot of people they don't call it the full pregnancy. They call it something like a forced pregnancy. Hariyanan sir, can you name some medicines, sir? It would be like a great session. Okay, thank you very much. I have many experienced practitioners are there. They would be knowing that many medicines more than me also. Okay, it's nice. It's nice for your sharing. And because I heard you mentioning my name. Yeah, sir. I have been in my first session also. You have given. I remembered you. Yes. Is it? Okay, thank Yes. you very much. Okay, yes. Now, Dr. Ramadevi, anybody are there? Another experienced person, especially. Doctor, how can we prevent the tubal pregnancy? Any remedy for that? Ectopic pregnancy, na? Tubal pregnancy will be going Yes, with ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy, sir, there is many causes of ectopic pregnancy. Like OCP is the most cause of ectopic pregnancy. That continuing taking of OCP pills and most of the causes for ectopic pregnancy is OCP pills, hereditary tendencies, and various diseases of gynecology. So by knowing the cause, we can also prevent. And obviously, the background is miasm. Correct. Good. So miasmatic treatment is the Miasmatic. ultimate. See, miasmatic correction is needed. Very nice. Very correct. Yes, we know the basic thing or the most dominating thing is the cyclotic miasm. So we have to prevent that. Yes. You know that the tuberculosis, it said about the roses in her cheeks are faded away, and the doctor says you have this endometriosis, and all hopes of a family is gone. A nice description by Dr. Claus. You can say Venus Homoeopathy. And if anybody like to add or something, 1 or 2 minutes remaining. So what is more important is homeopathy it is possible through homeopathy. As they said about this, the proved medicine, the simple medicine, the safe medicine, all these aspects we can easily handle situation. What is more needed is we must be more equipped, we must be more cautious, and we must put our maximum in this area, not only in this gynecological field, but also on the associate factors. Then we must always stick on the homeopathy principles because of the presence of this the concomitant features. That is more important to treat all these cases, apart from pathology. Then about this diet regimen, the anemia, you know, the most important cause is anemia. To prevent that, that's also very important. So it's time to conclude. I think can invite Hariharan sir to make the final comment as well as vote of thanks. It's the most respected persons in this platform. Sir, please. Dr. Rudrani, your class is very interesting, very good. See, come again to our platform again with another subject. Okay, on behalf of Ifph office bearers and myself. I will be discussing in March prophylactic treatments and homeopathy. I have given that subject. Okay, thank you. Okay, doctor, good night. Okay. Thank you, sir. Thank you very much for listening and all. Make some changes in the presentation because abortion up to the 20th week. After that, we will not call it abortions. And how can you say abortion 6 months or 7 months?
some technical corrections is there, I think. Anyway, with that remark, let me conclude today's English edition, day 1253. Hope you to meet the same day tomorrow. Till then, goodbye. And it's time for the Malayalam session. Talk of Shaila to continue the program in Malayalam. Okay, thank you, Dr. Manoj. IFPHന്റെ ഇടതടവില്ലാതെ തുടർന്നു വരുന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ 1253 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡോക്ടർ സായി പ്രയാഗ് എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. എന്തായാലും ഈ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് ശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മയാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. മയാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിനായി ഞാൻ ഡോക്ടർ സായി പ്രയാഗിനെ, ലക്ഷ്മി സായി പ്രയാഗിനെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടാണ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. കാണാമോ സർ? കാണാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാന്യരായ സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ്, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മയാസത്തിന്റെ വിവിധ മുഖങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മയാസം ചെറുപ്പത്തിലെ BHMS കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മയാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ വീണ്ടും അതിന്റെ മയാസം തിരിച്ചറിയാനും ഒരു ഡിസീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ മയാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂറിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കുക. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ മയാസത്തിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഓരോ മയാസത്തിന്റെയും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ സോറയെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സോറ ബേസിക് മയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരിലും സോറയുണ്ട്. പല പല മയാസം ഒരാളിലുണ്ട്. ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു മയാസം ഒരാളിലുണ്ടാകും. അപ്പൊ സോറയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട്, അതായത് അതിന്റെ കീ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് എന്നാണ്. മെന്റൽ ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് മെന്റൽ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്. സോറിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല. അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഡിസ്കണ്ടന്റഡ് ഫീലിംഗ് ജീവിതത്തിലുടനീളം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാവും. നിറയെ പേടി കൊണ്ടുള്ള ഇമാജിനേഷൻസും ആണ് അയാളുടെ മനസ്സ് നിറയെ. സോറിക് മയാസത്തിന്റെ കീ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആണ്. മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകതരമായ ഒരു പെരുമാറ്റ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈവേർഷൻ, പെർവേർഷൻ ആൻഡ് റിപ്രൊബേഷൻ. സോറി, അവിടെ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. റിപ്രൊബേഷൻ എന്നാണ്. REPROBARSION, റിപ്രൊബേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഡൈവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പല പല ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മനസ്സ് തന്നെ അതിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നതാണ്.
അതായത് ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ഇമാജിനേഷൻസിലൂടെ ആ മനസ്സ് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനോടൊപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നതിൽ പെർവേഷൻ, മനസ്സിന്റെ ചില വികൃതികൾ കുറച്ച് വേറിട്ട രീതിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേറിട്ട രീതിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും. റിപ്രൊബേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് മീൻസ് എന്തിനേയും ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ രീതിയിൽ അതിനെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും സോറയുടെ തന്നെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതെല്ലാം അവരെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസൈറ്റിയും റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്സും, പേടി, എല്ലാത്തിനോടും ഭയം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മുന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താവും, ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ എല്ലാ ഭാവിയിലും പല രീതിയിൽ അതിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. അതാണ് സോറയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രിഹെൻഷൻ, ഫിയർ ഓഫ് മിസ്ഫോർച്യൂൺ, അലേർട്ട്നെസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ കുട്ടികളാണെങ്കിലും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പഠിത്തം വിട്ടുപോയി മനസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടുക. അപ്പൊ അലേർട്ട്നെസ്, പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ടിൽ ചെയ്യുക, അത് സോറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അനർത്ഥമുണ്ടാവോ, ജീവിതത്തിൽ അനർത്ഥമുണ്ടാവോ എന്നുള്ള ഭയം. ഇപ്പൊ കുട്ടികള് സമയത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്തിയില്ല, ഇപ്പൊ സോറിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവും. ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവര് മെന്റലി റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയി പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കും. പുറത്തിറങ്ങി കുട്ടികളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ പത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാട് കയറി ഇമാജിൻ ചെയ്ത് അതിനെ ഊതി വീർപ്പിച്ച് ആകെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയി, പിന്നെ പാൽപിറ്റേഷൻ ആകും. അങ്ങനെ ഫങ്ഷണൽ ചേഞ്ചസ് വരെ ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. അതാണ് സോറിക് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോറയുടെ വേറൊരു രീതി, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹൈപ്പോ റീസണിങ് ആവും. ഒരു കാര്യത്തിന് വ്യക്തമായി ഒരു എന്താ പറയാ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു റീസൺ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഫാരിങ്ടൺ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ലോകത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫിയറും ഒരാളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൽക്കരിയ കാർബ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഫിയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫിയർ കൂടി ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, പാൽപിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം, ചില ആൾക്കാർക്ക് വീക്ക്നെസ്, ഒരു പ്രോസ്ട്രേഷൻ പോലെ, പാരാലിസിസ് പോലെ വരാം, ചില ആൾക്കാർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ പാൽപിറ്റേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൽക്കരിയാർസ് കൊടുക്കുന്നത്, അക്രണൈറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവര് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവുകയാണ് മെന്റലി. ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതേ അവര് ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടാണ്. ശ്വാസം മുട്ടൽ, ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ, ആൻസൈറ്റി കൂടി ശ്വാസം മുട്ടലിനെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതിനെ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയും. മോസ്കസ് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സോറ, ഫിയർ ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരെയാണ് സോറ. ഇപ്പോ ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റി കൂടി ഡിപ്രഷനായി, അല്ലെങ്കിൽ സാഡ്നെസ് വന്നിട്ട് ആൻസൈറ്റി കൂടിയിട്ട് ഫങ്ഷണലി ഓരോ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാൽപിറ്റേഷനും ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷനും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാഠിന്യം കൂടി വന്നിട്ട് ഒട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മയാസം മാറുകയായി. സോറയിലുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കപ്രീഷ്യസ്നെസ്, വ്യതിചലനം. അതായത് ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികളിൽ അവർക്ക് ഒരു സാധനം വേണമെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതല്ല, വേറൊരു സാധനമാണ് ഡിമാൻഡ് അവരുടെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിക്കാണ് കപ്രീഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും സോറയിലുള്ള കുട്ടികളിൽ കാണുന്നതാണ്. ഇവരുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഫിയർ ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. ഫിയറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിയർ ആണ് ഫിയർ ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ പേടിയുമാണ്. അപ്പൊ സ്വയവും വിശ്വാസവും ഇല്ല, ബാക്കിയുള്ളവരെയും വിശ്വാസം ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഫിയർ ഓഫ് ലോൺലിനെസ്സും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഫിയർ ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സും ആണ്. ഇതൊരു ടഗ് ഓഫ് വാർ മാതിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഒരാള് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും പേടിയാൽ, എന്നാൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ ഭയവുമാണ്.
ഇതൊരു ടഗ് ഓഫ് വാർ പോലെ അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പല പല തോട്ട് പ്രോസസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പിന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഈ ഫിയർ എല്ലാം അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കോ അവരെ തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യോ ആരെങ്കിലും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളാണ്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഒരു സെൽഫിഷ്നെസിന്റെ ഭാഗമാണ്. സോ സോറിക് പേഷ്യൻസ് ആർ വെരി മച്ച് സെൽഫിഷ് ഓൾസോ. അവരെന്നാൽ പുറമെ ആ സെൽഫിഷ്നെസ് കാണിക്കാൻ മടിയുള്ളവരാണ്. അതായത് ഒത്തിരി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ഡൊണേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അവര് അത്രയും വേണമായിരുന്നോ, അത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കി ഇനി എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ പുറമേ അവരെ അവരെ മറയ്ക്കാനായിട്ട്, അവരുടെ എക്സാക്ട് സെൽഫിഷ്നെസ്സിനെ മറയ്ക്കാനായിട്ട് എത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവർക്ക് അവരെ മാക്സിമം മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈവനിങ് ടൈം ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ചിന്തകൾ അവരെ അലട്ടുന്നതാണ്. ഈ സീക്രട്ടീവ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൈക്കോട്ടിക് നേച്ചറിലോട്ട്, സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിലോട്ട് വഴിമാറുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് അവരുടെ തോട്ട്സിനെ ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു മയാസമാണ് സോറ എന്ന് പറയുന്നത്. സോറയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. അവരൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം. ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാകും, ഒത്തിരി നോളജ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ തോട്ട്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ റിലീജിയസ് പാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വയവും വിശ്വാസവും ഇല്ല. അവരുടെ റിപ്രൊബേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ള പ്രത്യേക ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. റിലീജിയസ് പാർട്ടിൽ അവർ ഡിസീറ്റ്ഫുൾ ആണ്. അവര് പുറമേ ഒത്തിരി തിയറട്ടിക്കൽ, റിലീജിയനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് ഫിലോസഫറെ മാതിരി, അതായത് ഒരു ശരിക്കുമുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന പോലെ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ, അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് റിലീജിയസ് ആണെന്ന് പുറമെ കാണിച്ചാലും അവര് പൂർണ്ണമായി ആ റിലീജിയനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് പൂർണ്ണമായും സ്പിരിച്വൽ അല്ല. ഇത്രയും തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മനസ്സിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവര് ചില ഏരിയാസിൽ ദേ ആർ വെരി ലേസി, അൺടൈഡി, ലാക്സ് ഡിസിപ്ലിൻ. അവർക്ക് ആ ഡിസിപ്ലിൻ ജീവിതത്തില് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലടോ, സ്വല്പം പോലെ സ്ലോ ആക്കണോന്നാണോ മാഡം? അല്ല, ഇടയ്ക്ക് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു വോയിസ്. ഒരു മിനിറ്റ്. എവിടെ പറഞ്ഞപ്പോഴാ മാഡം ലാസ്റ്റ്? അവര് അൺടൈഡി ആയിരിക്കും. അതെ, അതിനുശേഷം അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ലൈഫിലെ ഡെയിലി ലൈഫിലെ റൊട്ടീൻസ് ഓർഡർ ആയിട്ട് ചെയ്യാനോ ആ ടൈഡിനെസ് നോക്കാനോ ഉള്ള സാവകാശം അവർക്ക് കിട്ടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ലേസി ആയിരിക്കും, അൺടൈഡി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഫിലോസഫി ഒത്തിരി പറയുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്ലെൻലിനെസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്പീച്ച് തന്നെ അവർ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇൻ ദെയർ ലൈഫ് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ലോസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് തോട്ട്സ്. സോറിക് പേഷ്യൻസിന്റെ വേറൊരു നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ക്രൂവൽറ്റി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങേ അറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സെൽഫിഷ് ആവും. അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ ഹാമോ കൂടി വന്നാൽ കുറച്ച് മെന്റൽ ഹാം പോലും ചെയ്യാനായിട്ട് സോറിക് പേഷ്യൻസിന് കഴിയില്ല. നോ ഡിസയർ ടു ഹാം അതേഴ്സ്. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആത്മാർത്ഥത കുറവ് കാണിക്കാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സ്വയമായിട്ടുള്ള അവരെ മറയ്ക്കാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അറിയാണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള
കാര്യങ്ങള് തുറന്നു പറഞ്ഞു പോകും. സോ അവർ ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കത് സാധിക്കില്ല. ഡിസ്ഹോണസ്റ്റി കൂടുതലും സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിലോട്ട് പോകുന്നു. ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സൈക്കോട്ടിക് ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ സോറയിൽ നിന്നും സൈക്കോട്ടിക് ടെൻഡൻസിയിലോട്ട് പോകും. പീരിയോഡിസിറ്റി, അതായത് ന്യൂമോൺ ഫുൾ മൂൺ അഗ്രവേഷൻസ് സോറോയിലും കാണുന്നതാണ്. ഈവൻ ദോ അത് സൈക്കോട്ടിക്കിലും ഉള്ളതാണെങ്കിലും സോറയിലും ന്യൂമോൺ ഫുൾ മൂൺ അഗ്രവേഷൻസ്. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ പീരിയോഡിസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീരീഡ്സിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഈ ആൻസൈറ്റിയും മെന്റൽ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്സും ആങ്കർ ഔട്ട്ബോസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടാം. സോറോയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസ്ചാർജ് അമലറേഷൻ. ഇവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഭയങ്കര ഒച്ചത്തില് ബഹളം വെക്കും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാം കരഞ്ഞ് തീർക്കും. അവർ കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വീപ്പിംഗ് റിലീവ്സ് ദം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്രഷൻ വന്നാലും സാഡ്നെസ് വന്നാലും കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആശ്വാസമാണ്. കാരണം ടിയർ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കരഞ്ഞ് സ്വയം സമാധാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആശ്വാസം ആവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ലെവലിൽ നിൽക്കും സോറിക് ഡിപ്രഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഈ ആങ്കറിന്റെ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ഫിസിക്കൽ ലെവലില് അത് ഭയങ്കര പ്രോസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ടും ട്രംബ്ലിങ്, ആൻസൈറ്റി വിത്ത് ട്രംബ്ലിങ്, ഫിയർ, അതൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അവിടെ പലതരം മരുന്നുകളാണ്. ആർസാൽബ് വരും. വിത്ത് പ്രോസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ജെൽസ് വരും. വിത്ത് പാൽപിറ്റേഷൻ, സിവിയർ പാൽപിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൽക്കരി ആർസ് വരും. ഇനി ആൻസൈറ്റി കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ മോസ്കസ് വരാം. ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷനോടൊപ്പം ഭയങ്കര കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാർബോവേജ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് റെമഡി. ഇതെല്ലാം സോറിക് മയാസം പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളാണ്. സോറിക് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കരയുമ്പോൾ ആശ്വാസം വരും. അവരെ എത്ര മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരറിയാതെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു പോകും. അവരുടെ ആൻസൈറ്റി പുറമെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ മെന്റൽ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് എന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്റ്റർബ് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അവർ ആൻഷ്യസ് ആണ്, അവരുടെ ആൻസൈറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അതേസമയം സിഫിലിറ്റിക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ആ പേഴ്സണെ കാണുമ്പോഴേ ഒട്ടും ഒരു സിംറ്റംസും അവർ തരില്ല അവർ ഡിപ്രഷനിലാണ്. വൈകുന്നേരം വരെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം അത്താഴമുണ്ട ആളായിരിക്കും, ഹാപ്പി ആയിട്ട് അത്താഴം കഴിച്ച ആളായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേയില് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒട്ടും ഒരു രീതിയിലും അയാൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല സിഫിലിറ്റിക്കിലാണ്. പക്ഷെ സോറ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും സ്വയം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരുടെ പല പല രീതിയിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടും ആൻസൈറ്റി ആയിട്ടും ഒക്കെ അത് പുറത്തു വരും. സോറയ്ക്ക് എപ്പോഴും ആൻസൈറ്റിയുടെ കൂടെ പെർസ്പിറേഷനും ട്രംബ്ലിങ്ങും, പെർസ്പിറേഷൻ നാച്ചുറൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ്, പെർസ്പിറേഷനും അവർക്ക് ആശ്വാസമാണ്, ക്രൈയിങ് പോലെ തന്നെ. സോ മെയിൻ തിങ് ഈസ് ഡിസീറ്റ്ഫുൾനെസ് ആണ്. അതായത് ദേ ആർ ഫീൻഡ് ഫിലോസഫേഴ്സ്. ഒരു തിയറിയെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയും. തിയറിറ്റിക്കലി അവര് ഒരു കാര്യം വളരെ ആധികാരികമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നത്തിങ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ വേ ഇൻ ദയർ ലൈഫ്. അപ്പൊ ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് കീവേഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഡൈവേർഷൻ, പെർവേഷൻ ആൻഡ് റിപ്രൊബേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ടു കമ്മിറ്റ് ഈവിൽ. അതായത് അവർക്കൊരിക്കലും ക്രൂവാലിറ്റി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് സൈക്കോട്ടിക് മയാസമാണ്. സോറയിൽ 1-2 കാര്യങ്ങളും കൂടി വിട്ടുപോയി, സോറി. സോറിക് പേഷ്യൻസിന് ക്വിക്ക് ആൻഡ് അലേർട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവര്. ദേ ആർ ക്വിക്ക്, ആക്റ്റീവ് ബട്ട് ഈസിലി എക്സോസ്റ്റഡ്. ദേ വർക്ക് ലൈക്ക് ട്രോജൻസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, എക്സ്ട്രാ എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ വേഗം എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും. എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ, ഡിസയർ ടു ലൈ ഡൗൺ, ഇതാണ് അവരുടെ പെക്യുലാരിറ്റി.
quickly fatigue and desire to lie down. ഇത് അവരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലേസിനെസ്സും ലാക്ക് ഓഫ് എനർജിയും പൊതുവിൽ സോറിക് മയാസത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വിക്ക് ഫാറ്റിഗും ഡിസയർ ടു ലൈ ഡൗണും ഉള്ളത്. ഇവരോട് നമ്മളൊരു കുട്ടിയോട് സോറിക് ബേസിക് മയാസം ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ലൈബ്രറി ഉണ്ടോ എന്ന്. അവരുടെ വീട്ടില് അപ്പൊ അവൻ ആൻസർ പറയുന്ന എനിക്കൊരു വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, നിറയെ ബുക്സുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര ബുക്സ് നീ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്? ഇല്ല, ഞാൻ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് പേജ് മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നായിരിക്കും സോറിക് മയാസത്തിന്റെ ഉത്തരം. സോ അതിനെല്ലാം ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഐഡിയ ആയിരിക്കും ഇവർക്കുള്ളത്. വെരി സെൻസിറ്റൈസിങ് മയാസം എന്നാണ് സോറിക് മയാസത്തിനെ പറയുന്നത്. അതായത് ഇൻക്രീസ്ഡ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി, സോ ഹൈപ്പോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. എല്ലാ ഹൈപ്പോസും സോറിക്കാണ്. ഹൈപ്പോ എനർജി, ഹൈപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി, ഹൈപ്പോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇതെല്ലാം സോറിക് മയാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് എനർജി, ലേസിനെസ്, അവര് പെട്ടെന്ന് ഫറ്റീഗ് ആവുന്നതാണ്. മെമ്മറിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസ്റ്റ്ലെസ്, ഹൈപ്പോ റീസണിങ് ആയിരിക്കും. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി, ഇവരുടെ ഒരു ടോപ്പിക്കില് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും. പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ലോഡ്സ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആണ്, പക്ഷെ അണേബിൾ ടു കൺട്രോൾ ദെയർ തോട്ട്സ്. ബട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി. ഡിസീറ്റ്ഫുൾ ഫിലോസഫറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. വെരി സെൽഫിഷ്, ആന്റിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഫിയർ ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്, ബട്ട് ഫിയർ ഓഫ് ലോൺലിനെസ് ഓൾസോ. ഫിയർ ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് നെവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഒരു ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാപ്രീഷ്യസ്നെസ്, ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ അത് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ അവർക്ക് തോന്നും ദാറ്റ് വാസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദിസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കണ്ടന്റഡ് ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും സോറിക് മയാസത്തിൽ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. മെമ്മറി, പുവർ മെമ്മറി ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കാട് കയറിയിട്ടുള്ള കാട് കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയുടെ രീതി കൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇമോഷണൽ എസൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ്സ് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. ഒരു കാര്യം കയ്യിലിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിനൊന്നും മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. നെർവസ്നെസ് വിത്ത് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് മെമ്മറി, വെരി ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് ഫിയർഫുൾ, ഫിലോസഫിക്കൽ. ഇവരുടെ തോട്ട്സ് എല്ലാം ഫിയർഫുൾ ആണ്. അവർക്ക് ദോഷമുണ്ടാവുമോ, ഭാവിയിൽ എന്തായി തീരും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും മക്കളുടെ ഹെൽത്ത്, മക്കൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു വരാത്ത, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായിക്കാണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ചിന്തകള്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കും തനിക്കും എത്രത്തോളം ദോഷമുണ്ടാവും. ഇതാണ് അവരെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് നീങ്ങാനായിട്ട്, പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ അവർ പാടുപെടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. Superficial, transient annoyance is soric, but when it precipitate and grow, psychotic. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആംഗർ ഇഷ്യൂസ്, ദേഷ്യം, അസ്വസ്ഥതകള്, ഇതെല്ലാം ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സോറിക്. അതിങ്ങനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ കൂടി വന്ന് അതൊരു റിവെഞ്ച്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുമ്പോ മയാസം മാറുകയാണ്, സൈക്കോട്ടിക്കിലോട്ട് പോവാം. വീണ്ടും സൈക്കോട്ടിക്കിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകോർഡിനേഷൻ ആണ്. അവരുടെ രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെന്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സസ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് ജലസ്. അവരിൽ ഹൈപ്പറും ഉണ്ട്, ഹൈപ്പോയും ഉണ്ട്. ദേ ആർ ഹൈപ്പർ വർക്കഹോളിക്, ഹൈപ്പർ ഗ്രീഡി. അതേസമയം സസ്പീഷ്യസും ആണ്, ജലസും ആണ്. ടെൻഡൻസി ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് അതേഴ്സ്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ 21st സെഞ്ചുറിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് സസ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് ജലസ്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നന്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ലെവലിലോട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് ഹൈപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യും. ഈ സസ്പീഷ്യസ്നെസ് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവര് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവരെ. അവർക്ക് ആ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും.
അവരൊരിക്കലും അവരെ പുറത്ത് അവരുടെ ഒറിജിനൽ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ടെൻഡൻസി ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് അതേഴ്സ്, ടെൻഡൻസി ടു ഡിസീവ് അതേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ളവരെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചതിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടും. സൈക്കോട്ടിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും ഫിസിക്കൽ ഹാം ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ മെന്റൽ ക്രൂവൽറ്റി ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും താല്പര്യം. അവർ ചെയ്യുന്ന ക്രൂവൽറ്റി മെന്റൽ ക്രൂവൽറ്റി, വാക്കുകളിലൂടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ എങ്ങനെയൊക്കെ നിന്ദിക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ ദുഷിക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സൈക്കോട്ടിക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ. വെർബൽ ക്രൂവൽറ്റി ആൻഡ് വെർബൽ അഗ്രഷൻ, മിസ്റ്റീരിയസ്നെസ്. ഈ സസ്പീഷ്യസ് ലാക്കസിസിലും ഹയോസൈമസിലും നമ്മൾ കാണുന്ന സസ്പീഷ്യസ് ടെൻഡൻസീസ് എല്ലാം സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഹയോസൈമസില് ഹസ്ബൻഡ് ഇത് ഓവർ പൊസസീവ്നെസ് ആണ് വൈഫിനോട്. ആ ഒരു സസ്പീഷ്യസ്, വേറെ ആരോടെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള സസ്പീഷ്യസ്നെസ് കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹയോസൈമസ് വിൽ കിൽ ദ വൈഫ്. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഒരു ഹാം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് എപ്പോഴും അവരോട്. അവരുടെ ഫ്രണ്ടില് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ട് ഭയങ്കര സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് അവരെ വാച്ച് ചെയ്യും, ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ഇൻ ഹയോസൈമസ്. Mental state, mental cruelty, rudeness, vexation, they have a practical ആക്കാൻ ഐഡിയാസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ റോബറി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബാങ്ക് റോബറി നടത്താനായിട്ട് സോറിക് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും, സോറിക് മയാസത്തിലുള്ള ആളായിരിക്കും അതിന്റെ ഐഡിയാസ് ഫുള്ളിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോറിക് മയാസം, സോറിക്കില് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ പ്ലാൻ എല്ലാം വരച്ച് ഇന്ന രീതിയിൽ അത് റോബ് ചെയ്യണം, ഇന്ന ടൈമിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ വിളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാനുള്ള നടപടികളൊക്കെ സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവര് ഒരു സിഫിലിറ്റിക് ആളിനെ വിളിച്ച് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു സംഘം ഉണ്ടാക്കും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റില് റോബറി ചെയ്യേണ്ട ദിവസത്തില് അതിനകത്തൊരു ട്യൂബർക്കുലർ മയാസമുള്ള ആളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ചേഞ്ചബിലിറ്റി കൊണ്ടിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അയാൾ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് കൊണ്ട്. അതേസമയം സിഫിലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദോഷമോ അവർ ചിന്തിക്കാത്തത് കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവരത് ചെയ്യും. പിടിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ പൈസ കൊണ്ട് സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിലുള്ള ആളിന് കൊടുക്കും. സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിലുള്ള ആളത് ആസ്വദിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ സൈക്കോട്ടിക്കിന്റെ ക്രൂവൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിങ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെന്റൽ ക്രൂവൽറ്റി, റൂഡ്നെസ്, വെക്സേഷൻ, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്, ആംഗർ ഫ്രം ട്രൈഫിൾസ്, ഫിയർ ഓഫ് പോവർട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ വർക്കഹോളിക് ആവുന്നത്. The only fear of psychosis is fear of poverty. Suspicious towards surrounding. അവരുടെ മോട്ടീവ്സ് എല്ലാം അവർ കൺസീൽഡ് ആക്കി വെക്കും. They never show out themselves. പുറമെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യും. And they can make things possible. Incoordination. Incoordination ആണ് അവരുടെ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the children's memory, they will be absent-minded, lack of coordination of thoughts, cannot find the right word during conversation, forget recent events. ആ ഇൻകോർഡിനേഷൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആബ്സെന്റ്-മൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും, ലാക്ക് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ വരും. ഇവരിൽ കൂടുതലും ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക. എത്ര പഠിപ്പിച്ചാലും അത് ബിയും ഡിയും തിരിഞ്ഞു പോവുക. അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിൽ കാണാം. ഇമോഷണൽ എസൻസിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഡിസീറ്റ്ഫുൾ, വെരി കണ്ണിങ്, വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ, ടെൻഡൻസി ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് അതേഴ്സ്, കെയർ ഫോർ ഓൺലി ദെയർ ഓൺ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ബെനിഫിറ്റ്. അവരുടേതായിട്ടുള്ള, നേരത്തെ ഞാൻ ബാങ്ക് റോബറിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്ലഷേഴ്സും
അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ദേ ആർ സോ പൊസസീവ് അബൌട്ട് ദംസെൽസ്. അച്ചീവേഴ്സ് ഓഫ് 21st സെഞ്ചുറി എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിൽ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ADHD, സസ്പീഷ്യസ്നെസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഷിസോഫ്രീനിയ, OCD ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഡിസീസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, സിഫിലിറ്റിക്. സിഫിലിറ്റിക് മയാസം കീവേഡ് ഈസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സിഫിലിറ്റിക്കിൽ ഒരു ഫിയർ, ആൻസൈറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വോണ്ട് ഷോ ദംസെൽസ്. ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് ആരുടെയും ഹെൽപ്പും വേണ്ട. അവരുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് പോലും സിഫിലിറ്റിക് മയാസത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്കൊരു കാര്യം, ഒരു ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരോടെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്ത് അവരുടെ കംപ്ലയിൻസിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ തേടണം എന്നുള്ള തോന്നൽ പോലും ഇല്ല. ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റോ റെസ്പോൺസിബിൾ തോട്ട്സോ ഒന്നുമില്ല. ദേ വിൽ ഫൈൻഡ് ദംസെൽഫ് സൊല്യൂഷൻ. അങ്ങനെ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതായത് അന്ന് അത്താഴം തലേദിവസം ഫാമിലിയോടൊപ്പം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അത്താഴം കഴിക്കും. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയില് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക. ടിപ്പിക്കൽ സിഫിലിറ്റിക് പേഴ്സൺ ആണ്. ദേ വോണ്ട് ഷെയർ എനിത്തിങ് ടു എനിവൺ. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ദ കീവേഡ്. പെർവേഷൻ, ഡിസൊല്യൂഷൻ, ഡീജനറേഷൻ, ടിഷ്യൂസിന്റെ ലെവലിൽ ഡീജനറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, ക്ലോസ് മൗത്ത്, ഒന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല. ചില കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടാ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പഠിക്കാത്ത, അവർക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള, ഇപ്പൊ യങ്സ്റ്റേഴ്സില് ഡിപ്രഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഉത്സാഹമോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് പാരന്റ്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യോ ഒന്നും ഇവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ടിപ്പിക്കൽ ക്രിമിനൽസ്, അതായത് ഇപ്പോ ഒരു റിവെഞ്ച് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരാളെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അയാളെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് റോബറിയിൽ നടന്നതുപോലെ ദേ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ. ബട്ട് അവിടെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫാമിലി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ വാല്യൂ സിസ്റ്റംസോ ഒന്നും ഉണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിലില്ല. ടിപ്പിക്കൽ ക്രിമിനൽസ് സിഫിലിറ്റിക് മയാസത്തിലുള്ളതാണ്. വിൽ ഡു ഫിസിക്കൽ ഹാം ആൻഡ് their anxiety, typical anxiety is at night. They won't share to others. ഒറ്റയ്ക്ക് ആൻഷ്യസ് ആവും. പുറമേ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള സിംറ്റംസും കാണിക്കത്തില്ല. ആരെയും കാണാണ്ട് ഇരുന്ന് ആൻഷ്യസ് ആവും. സെൽഫ് വീപ്പിംഗ്, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കരയും. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി perverts, deforms and vitiates the senses of judgment. അവരുടെ സെൻസ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫോംഡ് ആയിരിക്കും. ലോസ് ദ ലവ് ഫോർ ലൈഫ്. ദേ കനോട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ദെയർ ക്യാരക്ടർ. ഇപ്പം നമ്മൾ പലതവണ പ്രാക്ടീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചില ആൾക്കാരോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയൂ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴാണ് ഹാപ്പി ആവുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത്. അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളില് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലെടുത്തിട്ട് ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തും. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും അത് ഷെയർ ചെയ്യില്ല. ഈവൻ ഡിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് പോലും അത് ഷെയർ ചെയ്യില്ല. Will answer in 1 or 2 sentences. Destruction in intellectual capacity. So mental paralysis, lack of sense of duty and responsibility. Ailments from emotional stress വന്നിട്ട് mental paralysis. അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഫാദറിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് മ്യൂട്ടായി, കംപ്ലീറ്റ് പാരാലിസ്ഡ് ആയി ഫ്രം എ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ്. ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും പാർട്ടീഷന്റെ സമയത്ത് ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ കേസ് എടുത്തതിന് ശേഷം സിഫിലിറ്റിക് മയാസത്തിൽ വന്ന ഓർമെറ്റ് ആണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു.
memory, dullness, stupidity, weakness of memory, complete dementia, inability to realize wrong. So, a certain state of mind another. ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ശരി എന്താ തെറ്റെന്നുള്ള റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോവുക. Dullness, stupidity, weakness of memory due to loss of interest in study, complete dementia, inability to realize what is right and wrong. Emotional essence is urge for destruction, no sense of realization, no sense of duty and understanding, no guilt, cold-blooded murderers, no sense of judgment. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന അഡോളസന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ഡ്രഗ് അബ്യൂസിന് ശേഷമുള്ള ലാക്ക് ഓഫ് റിയലൈസേഷനും ഈവൻ ദോ അത് ഡ്രഗ് അബ്യൂസിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ആ സെൻസ് ഓഫ് റിയലൈസേഷനും സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് സ്വന്തം അമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും മർദ്ദിക്കുകയും നമ്മൾ ഡെയിലി പത്രത്തിൽ കാണുന്ന പലതരം വാർത്തകളുണ്ടല്ലോ. സോ ദ particular remedies are syphilinum, lysinum, mercury, tarantula, conium, oramate. Tubercular mental state, tubercular psychic manifestations are dissatisfaction is the key word. Dissatisfied in every way, changeable. ഒരു രീതിയിലും തൃപ്തിയാവാതെ വരിക. സോറ പ്ലസ് സിഫിലിസ് ആണല്ലോ ട്യൂബർക്കുലർ മയാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോറയിലുള്ള ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്യൂബർക്കുലർ മയാസത്തിലും. ലാക്ക് ഓഫ് ടോളറൻസ്, ആംഗർ, ഇറിറ്റബിലിറ്റി, ചേഞ്ചബിൾ, ബോത്ത് മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി. ദേ ആർ വെരി സ്റ്റബേൺ. ട്യൂബർക്കുലർ ചൈൽഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലും ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് തൃപ്തിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്റ്റബേൺനെസ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂബർക്കുലർ ചൈൽഡിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ അമ്മ പുറത്തു പോകുന്നത് അതിന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അമ്മ പുറത്തു പോകാൻ നേരത്ത് അമ്മയെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം, അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇഷ്ടക്കേട് വരിക, ആ രീതിയിലൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അമ്മ പോകാതിരിക്കണം. അത്രയും ഇറിറ്റബിലിറ്റിയും സ്റ്റബേൺനെസ്സും കാണിക്കുന്നതാണ് ട്യൂബർക്കുലർ ചൈൽഡ്. Mental changeability and dissatisfaction, hopelessness and disappointed. Tubercular polarity is a particular mental state of tubercular miasm. ഈ ട്യൂബർക്കുലർ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ട്യൂബർക്കുലർ മയാസത്തിലെ ആ കുട്ടി ചില ടൈമിൽ ഡള്ളായിട്ട് കാണും, ചില ടൈമിൽ ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഹൈ മാർക്ക് വാങ്ങുകയും അതേ സെമസ്റ്ററിൽ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റിന് ഫെയിൽ ആവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ട്യൂബർക്കുലർ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സംടൈംസ് ലോ ആൻഡ് ഡൾ, ബട്ട് സർട്ടൻ ടൈംസ് വെരി ഇന്റലിജന്റ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്. ഇതിന്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള മെന്റൽ ചേഞ്ചബിലിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കാര്യം. ക്രേവ്സ് ഫോർ തിങ്സ് വിച്ച് മേക്ക് ദം സിക്ക്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമായിരിക്കും അതിന് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുക. ക്രേവ്സ് ഫോർ മിൽക്ക് ബട്ട് മിൽക്ക് ഈസ് ഇൻടോളറന്റ് ഫോർ ദം. ക്രേവ്സ് ഫോർ ബീഫ് ബട്ട് ബീഫ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർട്ടിക്കേരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ശ്വാസമുട്ടലുണ്ടാവും. ഓൾവേസ് വാണ്ട് ന്യൂ പാഷൻസ് ആൻഡ് ക്രേവിംഗ്. വേഗം ഒരു കാര്യത്തില് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്റൻസീവായിട്ട് ആ പാഷന്റെ പിന്നിൽ പോകും, പക്ഷെ അറ്റ് എ സർട്ടൈൻ ടൈം മടുക്കുക, പുതിയ പാഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രസന്റ് അഡോളസന്റ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് comes into tubercular state of miasm.
Memory, inability to comprehend, dull and forgetful, apathetic and indifferent attitude. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല. അവർ ഭയങ്കര ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇമോഷണൽ എസൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് perseverance, fearless and indifference, very discontent, very displeased, mood changes. Changeable. For example, adolescent group ഒരു particular addiction ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡിക്ഷൻ മാറാനായിട്ട് ഡി അഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അതിന് പകരം വേറൊരു സാധനം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്മോക്കിംഗ് അഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിക്കോട്ടിൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവര് നിക്കോട്ടിൻ ടാബ്ലറ്റിൽ അഡിക്റ്റ് ആവുകയാണ്. സ്മോക്കിംഗ് വിഡ്രോ കളയും, പക്ഷെ നിക്കോട്ടിൻ ടാബ്ലറ്റിൽ അഡിക്റ്റ് ആവും. സെക്ഷൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്, എവറി ടൈം ചേഞ്ചബിൾ. ഹൈപ്പർ സെക്ഷുവാലിറ്റി കംസ് ഇൻ സൈക്കോട്ടിക് മയാസം. മൂഡ് ചേഞ്ചസ്. ആസിഡ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇൻഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഡിഫറൻസിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി ബിറ്റിയിലോട്ട് നോക്കി കിടക്കുമെന്നാ പറയും. ഇൻഡിഫറൻസ് ടു എവറിഥിങ്, ഡിപ്രഷന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് ആണ്. ഒരു റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ടാവില്ല, ഭയങ്കര പ്രോസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ദ ലുക്ക് ഓൺ ദ വാൾ, എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇൻഡിഫറൻസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഓൺ ദ വാൾ ആൻഡ് ലൈക്ക്. Calcarea iod and tuberculum are the different remedies. കൽക്കരിയയുടെ ഫീച്ചേഴ്സും ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള കൽക്കരിയാണ് കൽക്കരിയ അയഡൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ചേഞ്ചബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ these are the psychological manifestations of different miasm. ഞാൻ സ്ലൈഡ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടിൽ മാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം. ഈ സ്ലൈഡ് ഓഫ് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാം. എന്ത് മാം? സ്ലൈഡ്സ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ സ്ലൈഡൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു. ഡോക്ടറെ, വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. മയാസത്തിനെ കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പം എന്താണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ? വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും മയാസത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് നല്ല സ്ലോലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഇനി മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിയുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും മയാസത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഡോക്ടറോട്. ശ്രീധര കുറുപ്പ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സീനിയർ ഡോക്ടർമാർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാറേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത സാറേ. ഞാൻ കുറെ കഴിഞ്ഞാ കയറിയത്, അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കേട്ടില്ല. എങ്കിലും എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് 3 മിയാസമാണല്ലോ, സോറാ സിബിലിറ്റിക്ക്, സോറാ സൈക്കോട്ടിക് സിബിലിറ്റിക്ക്. ഇത് കിട്ടാറുണ്ടോ? മിക്സ്ഡ് മിയാസം അല്ലെ കൂടുതൽ വരുന്നെന്ന് എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതിന് ആൻസർ തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തരിക. സർ, കൂടുതലും ഇപ്പൊ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
പക്ഷെ അവരിൽ ഒരു പ്രോമിനന്റ് മയാസം ഉണ്ടാവും, ഡോമിനന്റ് മയാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് പല പല സ്റ്റാൾവേർഡ്സുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ ടോട്ടാലിറ്റി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആസ്മ ഉള്ള ഒരാള് ഒരു ആൻസൈറ്റി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ആൻസൈറ്റി ഏത് മയാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അന്നേരത്തെ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് സിംറ്റംസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മയാസം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. നമ്മള് ഇതിപ്പോ സോറയില അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോട്ടിക്കില അല്ലെങ്കിൽ സിഫിലിറ്റിക് ടെൻഡൻസിയോ ആണ് ആ ആൻസൈറ്റിയിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മയാസത്തിന് ഒരു ആന്റിമയാസ്മാറ്റിക് റെമഡി വിത്ത് അക്യൂട്ട് ആന്റിമയാസ്മാറ്റിക് റെമഡി കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ആ ഒരു ആൻസൈറ്റി അവർക്ക് സബ്സൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി മാറുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ഇങ്ങനെ ഒരു താമരപ്പൂവിന്റെ ഓരോ എതള് കളയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിലുള്ള ഓരോ മയാസത്തിന്റെ ലെയേഴ്സ് ഫിൽ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൾവാർഡ്സ് പറയുന്നത്. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ചിലരൊക്കെ ചില നിയോ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ 10 മിയാസമൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം അതിനോട് എന്നാ? എനിക്ക് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഓർഗനോണില് പറഞ്ഞേക്കുന്ന മയാസമാണ് 3 മയാസം ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ സോറ പ്ലസ് സിഫിലിറ്റിക് 10 മയാസം എന്ന് പറയുന്ന സാർ ഈ സൈക്കോസോറിക്, സൈക്കോ ട്യൂബർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സോറോ സൈക്കിക്, അതായത് സൈക്കോസോറിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരില് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻസൈറ്റി, മനസ്സിലുള്ള ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആങ്കർ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടി അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റിവെഞ്ച് ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ പതുക്കെ സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിന്റെ തലത്തില്. അതേപോലെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ സോറോ സൈക്കോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ ട്യൂബർക്കുലർ, സൈക്കോസോറിക്, അപ്പൊ ആ മിക്സ്ഡ് മയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിഡോമിനേറ്റിംഗ് മയാസത്തിനെ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്. മെയിൻലി 3 മയാസങ്ങളാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മിക്സിംഗ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കോസോറിക് ആയിട്ട് സൈക്കോസിഫിലിറ്റിക്, സൈക്കോ ട്യൂബർക്കുലർ, കാരണം അത്രയും മിക്സ്ഡ് മയാസമുള്ള ഡിസീസസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോ വരുന്നത്. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, എന്താണേലും വളരെ കേട്ടെടുത്തോളുങ്ക വളരെ നന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ആൻസറും വളരെ നന്നായിരുന്നു. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ് എഗെയിൻ, കം എഗെയിൻ, വീണ്ടും വരിക. വളരെ നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു സർ. നന്നായി വരട്ടെ. എല്ലാവിധ ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ സാറ്, സാറ് ആദ്യമേ വന്നു. ഇനി അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും കൂടുതൽ ആദ്യ സാറാണ് വരുന്നത്. ഹലോ, ഡോക്ടർ എന്തായാലും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, വ്യക്തമാവുന്നില്ല. ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് പ്രശ്നം വല്ലതും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ആരാണ് ചോദിക്കാൻ വരുന്നത്? ഡോക്ടേഴ്സ് ഇനി ആരെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഇപ്പോഴാണ് സമയമുണ്ട്, 10-12 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് സമയം. ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. ഡോക്ടറോട് മയാസത്തിന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാം. ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഭദ്രൻ സാർ എന്ത് പറയുന്നു? സാറുണ്ടല്ലോ, സാറെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സാറേ? ഭദ്രൻ സാറ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചേ സാറ്. എക്സലന്റ് ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടറെ, ഞാനേ കുറച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കയറിയത്. ഡോക്ടറെ, ഈ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു പിടികിട്ടാത്ത സാധനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട്, മോഡേൺ ആർട്ട് കാണുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് ഈ മയാസം. കുറെ കാലം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കോളേജിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന
അവിടെ മുതലേ ഉള്ള കുഴപ്പമാണത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു, ഡോക്ടറെ പോലെയുള്ള 2-3 സാറന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കുറെ കൂടി നല്ല ഹോമിയോപ്പതിക്കാരായി ആകുമായിരുന്നില്ലേ എന്ന്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുമാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അത് വെറുതെ മുമ്പിൽ ഒന്നും പോഴ്ത്തണല്ല കേട്ടോ, ആത്മാർത്ഥത്തോടെ തന്നെ പറയാം. ആ രീതിയിൽ തന്നെ പറയുക. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശിശുവാണ്, വളരെ ശിശുവാണ് മാത്സിന്റെ കാര്യത്തില്. ചെറിയ ഒരു ധാരണകൾ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റില് നമ്മളിത് കണ്ട് കേസെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാള് സൈക്കോട്ടിക്കിലാണ് നിൽക്കണെന്നൊക്കെ തോന്നും. പിന്നെ കുറച്ചാൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇയാളിനി ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മെഡിസിൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതല്ലേ, താഴോട്ട് പോകേണ്ടതല്ലേ. സിഗരറ്റുകാരുടെ ആള് സോറിക്കിലോട്ടെങ്കിലും കൺവേർഷൻ നടക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാറുള്ളത്? പ്യുവർ സിഫിലിറ്റിക് ആയിട്ട് അതായത് പ്രിഡോമിനന്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രിഡോമിനന്റ് മയാസം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ ഒരാളില് എല്ലാ മയാസങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു മയാസം പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മയാസം പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ആ മയാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം കാണിക്കുന്ന ഡിസീസിന്റെ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ആണെങ്കിൽ ആ ടോട്ടാലിറ്റി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ, ആ സിംറ്റംസ് ക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സിംറ്റംസ് വരുന്നത് എന്താ പറയാ, ഒരു താമരയുടെ പെറ്റൽസ് പീൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റേ മയാസത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ ടോട്ടാലിറ്റി എടുക്കുക, പുതിയ റെമഡി, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചിലപ്പോ സിഫിലിറ്റിക്കിൽ നിന്ന് ആള് സൈക്കോട്ടിക് ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കാം പിന്നെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരാളില് സൈക്കോട്ടിക് സിഫിലിറ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു മയാസം ഉണ്ടാവും. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം ഇന്നതിന്ന് ഇന്നതിലോട്ട് തന്നെ മാറണമെന്നില്ല. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഫിലിറ്റിക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സൈക്കോട്ടിക് ടെൻഡൻസിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സോറയിലോട്ടോ ഒക്കെ പോവാം. ഇപ്പൊ ക്യാൻസറിന്റെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ സിഫിലിറ്റിക്കിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്യൂബർക്കുലർ മയാസം ആവാം. അപ്പൊ ട്യൂബർക്കുലർ മയാസം, ബ്ലീഡിങ്, ഹെമറേജ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ട്യൂമർ സ്റ്റിൽ പെർസിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് സൈക്കോട്ടിക് ആണല്ലോ ട്യൂമർ, ഹൈപ്പർപ്ലേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ആ സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ ബ്ലീഡിങ് വരുമ്പോൾ അത് ട്യൂബർക്കുലർ മയാസം ആവുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബ്ലീഡിങ്ങിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്യൂബർക്കുലർ മയാസം മാറുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ സൈക്കോട്ടിക് ടെൻഡൻസിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതെല്ലാ തരം ഒരു മൂന്ന് മയാസം ഒരുപോലെ ഒരാളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു സർ. പ്രിഡോമിനന്റ് ആണെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്കത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്നിരിക്കും, നമ്മളുടെ അറിവുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിഫിലിറ്റിക്കല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ ക്രോണിക് ആസ്മയായിട്ട് ഉള്ള ഒരാള് അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റിന് വരികയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജലദോഷമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ജലദോഷം ഏത് രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ തിക്ക് ഗ്ലൂട്ടിനസ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് മൂക്കിന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ തിക്ക് ഗ്ലൂട്ടിനസ് ഡിസ്ചാർജ് ഒരു സിഫിലിറ്റിക് ടെൻഡൻസി അല്ലേ. ഇപ്പൊ കാലിബൈക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കാലിബൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അന്നേരത്തെ ജലദോഷം മാറുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് പഴയ ആസ്മ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പീരിയോഡിസിറ്റി, വേറെ ഒരു അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ട്രിഗർ വന്നതിന് ശേഷം പഴയ ആസ്മ വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആസ്മയുടെ ടോട്ടാലിറ്റി എടുത്തിട്ട് അത് ഏത് മയാസത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ പ്രിഡോമിനന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ മയാസത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആസ് എ ഹോൾ എന്നെടുക്കുമെങ്കിലും പ്രൈമറിലി ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സിംറ്റംസിന്റെ ടോട്ടാലിറ്റി എടുത്തിട്ട് അത് ഏത് മയാസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്ചാർജ്, ഇതിപ്പോ സൈക്കോളജിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാണിച്ചത്. യൂഷ്വലി റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജസ് എല്ലാം ട്യൂബർക്കുലർ വരും, യെല്ലോ ഡിസ്ചാർജസ് എല്ലാം സൈക്കോട്ടിക്കലി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചുമ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ചുമയെ 3 മയസായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, അവിടെ ചുമയുടെ രീതി എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടറെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല, മനസ്സിലായി സർ, മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടും പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിനകത്ത് വന്നത്. അപ്പം
ഞാൻ നേരത്തെ നേസൽ ഡിസ്ചാർജ്, ചുമയുടെ കഫ്, ഇപ്പോ ബ്രോങ്കിയൽ, അതായത് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി കഫും ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി കഫും ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാം. അതിനകത്ത് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി കഫിനകത്ത് വിത്ത് വൈറ്റ് സ്പ്യൂട്ടം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സോറയിൽ വരും. യെല്ലോയിഷ് സ്പ്യൂട്ടം വിത്ത് പോസ്റ്റ്നേസൽ ഡിസ്ചാർജ്, തിക്ക് യെല്ലോയിഷ് സ്പ്യൂട്ടം ആണെങ്കിൽ അത് സൈക്കോട്ടിക്കിൽ വരും. സിഫിലിറ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കും ഗ്ലൂട്ടിനസും പസ്സി, ഒരു പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ സപ്പുറേഷൻസ് എല്ലാം സിഫിലിറ്റിക്കിൽ വരും. അതേസമയം അതെ, പഴകിയ. അതേസമയം ട്യൂബർക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെമറേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു ആള് ചുമയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ചുമയുടെ ഡിസ്ചാർജും ചുമയുടെ ടൈമിങ്ങും, നൈറ്റ് കഫ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും അവിടെ നമുക്ക് സിഫിലിറ്റിക് ടെൻഡൻസി ആണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്ന എക്സ്പെക്ടറേഷൻ, സാധാരണ വാട്ടറി എക്സ്പെക്ടറേഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പിന്നെ സോറിക് മയാസത്തിൽ വരും. യെല്ലോയിഷ് എക്സ്പെക്ടറേഷൻ ആണെങ്കിൽ സൈക്കോട്ടിക്കിൽ വരും. ഭയങ്കര തിക്ക് ഗ്ലൂട്ടിനസ് പസി എക്സ്പെക്ടറേഷൻ, ആ സപ്പറേഷൻ ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലോവർ ലെവലിലോട്ട് പോകുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് സിഫിലിറ്റിക് ആവും. അതേസമയം അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ബ്ലഡ് ഡിസ്ചാർജും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ട്യൂബർക്കുലർ മയാസം. അപ്പൊ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ആ പേഷ്യന്റ് ഏത് സിംറ്റംസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, ആ സിംറ്റംസിനെ നമ്മൾ മയാസ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് ഏത് മയാസമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ മയാസത്തിനെ അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ആവുകയാണ്. അന്നേരം കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസിന്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയെ നമ്മള് മയാസമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഏത് മയാസത്തിലാണ് അന്നേരം ആ പേഷ്യന്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഈ മറുപടിയിൽ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ പീരീഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മെൻസസ് ടൈമിലൊക്കെ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെ അത് പോകുമ്പോ ഒരു എന്താണ്, സിഫിലിറ്റിക് ആണോ ട്യൂബർക്കുലർ ആണോ? ഓക്കെ, അതൊരു പക്ഷേ ഈ ഡിസ്ചാർജസ് നാച്ചുറൽ ഡിസ്ചാർജ് അമലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സോറിക്കാണ്. അതേസമയം ബ്ലീഡിങ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്മെനോറിയ അഗ്രവേഷൻ ബൈ ഫ്ലോ വരും. അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഡിസ്ചാർജ് അവിടെ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അത് സിഫിലിറ്റിക് ആണ്. പിന്നെ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് അത്രയും കൃത്യമല്ല അത് പറയാനായിട്ട്. എനിവേ നാച്ചുറൽ ഡിസ്ചാർജസ് അമലറേഷൻ, ഡിസ്മെനോറിയ അമലറേഷൻ ബൈ, ഇപ്പൊ മാഡം ചോദിച്ചത് ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് അല്ലേ? ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ചാണ്. സിവിയർ ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത് ട്യൂബർക്കുലർ ആണോ സിഫിലിറ്റിക് ആണോ? ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലീഡിങ് വരുമ്പോ അത് ട്യൂബർക്കുലർ ആവും മാഡം. ഇത് വീണ്ടും നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈ ഡിസ്ചാർജസ് അമലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സോറിക് ടെൻഡൻസിയും, ഡിസ്ചാർജസ് അഗ്രവേഷൻ ആണെങ്കിൽ സിഫിലിറ്റിക് ടെൻഡൻസിയിലും വരാം. ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അത് ഒന്നുകൂടെ അമലറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് മെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സോറിക്ക് വരും. സോറിക്ക് വരും തീർച്ചയായിട്ടും. നാച്ചുറൽ സോറിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത നാച്ചുറൽ ഡിസ്ചാർജസ് റിലീഫ് ആണ്. എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാലും അവിടെ നാച്ചുറൽ ഡിസ്ചാർജസ് റിലീഫ് ആണെങ്കിൽ സോറിക് ആണ്. പിന്നെ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാനുണ്ട് മാഡം, അത് ഇനി ഒരു ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി പറയാം. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മുടെ സംസാരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. മയാസത്തിന്റെ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിയുടെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അനുഭവമാണ് ഇത്രയും കാലം ഉള്ളത്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അനുഭവമാണ് ഉള്ളത്. കാര്യം ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ആന്റിമയാസ്മറ്റിക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മയാസം പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കാര്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. അത് അവർ ആ മയാസത്തിന്റെ ആണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മയാസ്മാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെഡിസിൻസിന് പോലും എല്ലാത്തിനും ട്രൈമയാസ്മാറ്റിക് ആണ്. സോറിക് ഉണ്ട്, സൈക്കോട്ടിക് ഉണ്ട്, സിഫിലിറ്റിക് ഉണ്ട്, ട്യൂബർക്കുലർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ മയാസ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും പോകാറില്ല. ബേസിക് മയാസം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതാണ് എപ്പോഴും ഡീപാക്കിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ബാക്കി സിംറ്റംസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ മയാസവും അതിന്റെ കണക്കിന് നമ്മൾ സിംറ്റംസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോ സിംറ്റത്തിനും മയാസത്തിന് പോകാറില്ല. നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറെക്കൂടെ നമ്മള് മയാസം നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഡിലൈൻ ചെയ്യാൻ ഒക്കും. എന്തിനാ തെറ്റ്?
എല്ലാ സിംറ്റത്തിനും അങ്ങനെ പോകുന്നത് ശരിയാകില്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അനുഭവം. നമ്മളിപ്പോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മയാസം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് സിംറ്റംസ് അമിലേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം അത് കൊടുത്ത് ആ മയാസ്മെറ്റിക് ടെൻഡൻസി റെക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാറിന് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിൽ ഏറെക്കുറെ വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ സാറ് കൊടുത്ത മെഡിസിൻസിൽ ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. കാര്യം നമ്മള് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞോളൂ സർ. അപ്പൊ അതില് ആ രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മയസ്മെറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. റെക്കറൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അനുഭവം. ഓക്കെ സർ. ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാം. ഇപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ ആകാം. അതായത് ഇപ്പോ അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടായിട്ട് പുതയ്ക്കാതെ ഫാനിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരാള് ചെറിയ ചൂടോടെ കഴിക്കുന്ന, അപ്പൊ അത് സൈക്കോസോറിക് ആവും. അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലിയൻസിബ ഉണ്ട്, വാട്ടറി ഡിസ്ചാർജ്, ഓപ്പൺ എയർ അമിലറേഷൻ. അപ്പൊ അലിയൻസിബ കൊടുക്കുകയാണ്. അലിയൻസിബ കൊടുത്തിട്ട് അയാളുടെ അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള റൈനൈറ്റിസ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി അയാളുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ ലൈക്കോപോഡിയത്തിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലിയൻസിബ അയാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്തത് അയാൾ സൈക്കോസോറിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്കോപോഡിയൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഇതാണ്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ അലിയൻസിബയില് സാറ് വന്നത് അൺനോയിങ്ലി ആ മയാസത്തിൽ തന്നെ സാറ് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ എല്ലാ സിംറ്റവും മയാസ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല. നല്ല ഏറെക്കുറെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള നടപടി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ആന്റി മയാസ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. അതെ അതെ സാർ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അൺനോയിങ്ലി സാർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് സാറിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും പിന്നെ ആന്റി മയാസ്മാറ്റിക് മെഡിസിൻ ഹയർ ഡോസ് അവസാനം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ടെൻഡൻസി റെക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും കുറയുന്നുണ്ട്. സാറേ, നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം കഴിയാറായി. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടും ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി ഇന്ന് വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷനാണ് നമ്മുടെ വേദിക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ചത്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ന്യാസത്തിന്റെ പല ക്ലാസ്സുകളും ഈ വേദിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി, വളരെ നല്ല ഒരു ഒഴുക്കോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് മാത്സത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമാവും. ഇനിയും ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രസന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റ് മാസങ്ങളിലോട്ടും പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും IFBHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും ഒക്കെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നാളെ നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി മറ്റൊരു ഹോമിയോപ്പതി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ ജിജി ചന്ദ്രനാണ്. ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറുടെ മോളാണ്. ഇതാണ് നാളത്തേക്കുള്ള അറിയിപ്പ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിക്ക് ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളു. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിയുടെ മയാസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, വളരെ നന്നായിരുന്നു. എല്ലാം അപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും ശുഭരാത്രിയും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മലയാള സെഷൻ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.